Hello everyone, a very good morning all of you. So welcome to the one short session of Heredity. Ela unnaru andaru nana? So how's the day going on? Yes, good morning everybody. So nenu Sunaina, me master teacher for biology and ee roju manam హెరిడిటీ చాప్టర్ ని మొత్తం ఒక వన్ షాట్ లో ఒక స్వీట్ అండ్ షార్ట్ వేలో ఫినిష్ చేసుకోపోతున్నాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. కానీ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ రియలీ వెరీ ఈజీ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది చాలా మందికి, కానీ ఒక 2-3 కాన్సెప్ట్స్ ని మీరు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే దట్స్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేసుకుందాము. వెల్కమ్ మీనాక్షి, వెల్కమ్ కావ్య, హాయ్ స్ట్రేంజర్. Increase volume. Audio is all okay, right? Just let me know. Yes, Samir, good morning Samir, how are you? Brother and sister, hi. Okay. Soumya, good morning Soumya. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, సో హియర్ వి హ్యావ్ ఫస్ట్ అయితే హెరిడిటీ డెఫినేషన్ ఏంటి. ఓకే, very important chapter. Yes, volume is all right. Fazila, yes, hi Fazila, I remember you. How are you? Okay, chalo. So heredity a word meaning enti. Okay, heredity ante definition enti first adi telisi undali. So transmission of characters from traits or characters or traits from one generation to another. Ante parents nunchi చిల్డ్రన్ కి ఓకే ఏదైతే క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ పాస్ అవుతాయి కదా దాన్ని హెరిడిటీ అంటారు. ఓకే, సో హెరిడిటీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు పేరెంట్స్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఆర్ పేరెంట్స్ లో ఉన్న ట్రేట్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్, దాన్ని హెరిడిటీ అంటున్నాము. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ట్రేట్స్? ఇందాక ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ పాస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాము కదా. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ట్రేట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్? ఓకే, జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు హైట్ ఉంది కదా, ఓకే, సో హైట్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ అన్నమాట. సో హైట్ కి వీ హ్యావ్ 2 ట్రేట్స్. టాల్, ఒక పర్సన్ హీ ఆర్ షీ ఐదర్ విల్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్, అంతే కదా. ఓకే, సో హైట్ కి వీ హ్యావ్ 2 ట్రేట్స్, టాల్ అండ్ షార్ట్. సో హైట్ ఒక క్యారెక్టర్ అండ్ దానికి ట్రేట్స్ వచ్చేసి టాల్ అండ్ షార్ట్, టాల్నెస్ అండ్ షార్ట్నెస్. ఓకే, అన్నోన్ బాయ్, ఎస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఆల్మోస్ట్ సేమ్, ఓన్లీ టీఎస్ దాంట్లో ఎవల్యూషన్ విల్ బి దేర్. ఏపీ వాళ్ళకు ఎవల్యూషన్ టాపిక్ లేదు అంతే, అదర్వైజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఓన్లీ. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్సో లిసన్. ఓకే, మిస్టర్ సూజన్, గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, హాయ్ వర్షిత్, రెడ్డి గారి అబ్బాయి, హలో. హెచ్పి క్రియేషన్స్, అండర్స్టూడ్ నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్ అండ్ ట్రేట్? ఓకే, సో ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి? ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజం. ఇప్పుడు ట్రేట్స్ వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ బి ఫిజికల్ ట్రేట్స్ ఆర్ బిహేవియరల్ ట్రేట్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ట్రేట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు స్కిన్ కలర్ ఆర్ హెయిర్ టైప్ ఆర్ ఐ కలర్, ఇవన్నీ ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇప్పుడు కొద్దిమంది ఎప్పుడైతే ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు, కొద్దిమంది ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటారు. సమ్ పీపుల్ విల్ బి లవింగ్, సమ్ విల్ బి డిప్రెస్డ్. ఓకే, సో అవి బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. సో క్వశ్చన్ ఇస్ వేర్ ఫ్రమ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ట్రేట్స్. ఓకే, హాయ్ Manivardan, yes, Madan, good morning. Yes, AP students can also listen, Nana. The concept is same, only evolution. Last lo evolution topic ఒకటి ఎక్స్ట్రా టాపిక్ టీఎస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ టీఎస్ కి హెరిడిటీ చాప్టర్ అయితే సేమే, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఇస్ ద ఎవల్యూషన్ పార్ట్ ఫర్ టీఎస్. ఓకే మ్యామ్స్, 570+ రావాలంటే ఎలా చదువుకోవాలి? కొంచెం వైషు విత్ యామిని, 570+ రావాలంటే కొంచెం స్మార్ట్ వేలో హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని కవర్ చేసుకోవాలి, మోడల్ పేపర్స్ ని కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంటుంది నాన్న దానికి. ఓకే, సో వేర్ డు ఆర్గానిజమ్స్ గెట్ ద ట్రేట్స్ అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఆర్గానిజమ్స్ విల్ గెట్ ద ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి ట్రేట్స్ అనేది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతుంది? సరే, పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి పాస్ అవుతుంది, కానీ హౌ? ఓకే, సో త్రూ జెనెటిక్ మెటీరియల్.
whatever genetic material will be there in the parents. Okay, so ఇప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ అప్పుడు పేరెంట్స్ ఫాదర్ స్పర్మ్ అండ్ మదర్ ఓవమ్ ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఆ ఫర్టిలైజేషన్ అయినప్పుడు ఒక జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాము కదా. సో ఆ జైగోట్ ఫార్మేషన్ వల్ల రైట్, సో అక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మిక్స్అప్ అవుతుంది. అంటే ఫాదర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అండ్ మదర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విల్ బి మిక్స్డ్ అప్. ఓకే, సో దానివల్ల వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. ఓకే, సో డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్ లోనే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ ఎక్కడ ఉంటుంది? డూ యూ నో వేర్ ఇస్ డిఎన్ఏ లొకేటెడ్? రమేష్, okay, okay, hi Karthik, yes Samir, I am also good. Chalo, so ikkada cell lo, inside the cell, if you see any cell lopala oka nucleus untundi kada. Inside the nucleus there will be nucleolus. ఆ న్యూక్లియోలస్ తర్వాత లోపల ఓకే ఇట్లా క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అనేది ఉంటది. ఆ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఇట్లా ఓపెన్ అప్ అయితే ఓకే ఇట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ మళ్ళీ ఫర్దర్ ఓపెన్ అప్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో క్రోమోజోమ్, ఆన్ ద క్రోమోజోమ్ ఓన్లీ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇట్లా బ్యాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా. ఓకే, సో ఆ డిఎన్ఏ లోనే హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? ఓకే, ఎస్, డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. వెరీ గుడ్, హెచ్పి క్రియేషన్స్. Ramesh, ma'am, father gamete can decide the girl or boy or yes, father gamete only will be deciding. ఈ హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బేసికలీ ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ద జెండర్ ఆఫ్ ద బేబీ. ద బేబీ విల్ బి బాయ్ ఆర్ గర్ల్, దట్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫాదర్స్ క్రోమోజోమ్. ఓకే, నాట్ ద మదర్స్ క్రోమోజోమ్, రైట్? అంటే ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ అంటే అది కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ కాదు, అది కూడా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్సే. బట్ ఎస్, డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఫాదర్స్ క్రోమోజోమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందా అసలు డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది బేసికలీ? ఓకే, ఒక సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమాటిన్ ఉంటుంది. ఇన్ ద దాట్ క్రోమాటిన్ ని మనం ఓపెన్ అప్ చేస్తే దాట్ బికమ్స్ ది క్రోమోజోమ్. క్రోమోజోమ్ లోనే డిఎన్ఏ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ జీన్స్. So that genes or DNA only will carry the genetic material. Okay, got it? Manivardhan, heredity chapter చాలా ఈజీ. అవునా, యాక్చువల్లీ ఇది ఈజీ చాప్టరే. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే హెరిడిటీ చాలా టఫ్ అని. ఇట్స్ నాట్ టఫ్, ఓన్లీ ఆ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఒక్కటే కొంచెం కాన్సెప్చువల్. మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీకు అర్థమైంది అంటే ఇట్ ఈస్ సూపర్ సూపర్ ఈజీ. ఓకే, సో ఫాదర్స్ chromosome, okay, actually basically sperm will have the chromosome either X or Y. Okay, mother also egg cell lone heredity material anedi genetic material anedi untundi. So when sperm and egg cell fertilization jarugutadi kada, their zygote will be formed. So that zygote only will divide into embryo, embryo into fetus, fetus into finally the baby, right? So adi that is how traits are transmitted from father and mother. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మీరు చూసి ఉంటారు రూల్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. ఓకే, రూల్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ డిటర్మైన్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ట్రేట్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రిలయబుల్లీ ఇన్హెరిటెడ్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్. ఓకే, సో సపోజ్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ యువర్ అంకుల్. ఓకే, సో 2 brothers. మళ్ళీ దేర్ జనరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ బి సెకండ్ జనరేషన్. సో ఇక్కడ మెండెలియన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఉన్నాయి. he used to call this one first generation ni F1 generation, then next generation F2 generation. ఓకే, సో ఇలా ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీ మీరు చూస్తే కనుక, సో దీంట్లో వాట్ ఎవర్ ట్రేట్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే, దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. ఓకే, సో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి పేరెంట్స్ కి, పేరెంట్స్ నుంచి చిల్డ్రన్ కి, అట్లా ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ట్రేట్స్ ఆర్ ఏమంటారు క్యారెక్టర్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఆన్. గుడ్ మార్నింగ్ బిందు. yes, father of genetics Mendel only. Very good Kavya. Ma'am, chromosome identified by cell division process law. Okay Manoj, full form of DNA, deoxyribonucleic acid, full form of DNA. Okay,
సో ఇప్పుడు లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ క్లారిటీ ఆన్ క్యారెక్టర్ ఏంటి, ట్రేట్స్ ఏంటి. ఓకే, సో ఒక హెరిటబుల్ ఫీచర్ ని క్యారెక్టర్ అంటారు, అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా, అది ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఈజ్ టాల్. ఓకే, సో ఆ టాల్నెస్ వచ్చేసి ఒక ట్రేట్ అన్నమాట. అలాగే షార్ట్నెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ షార్ట్నెస్ వచ్చేసి అది ఇంకొక ట్రేట్. కానీ రెండు ట్రేట్ that belong to a single character called height. Okay, so height వచ్చేసి character and tallness, shortness of that particular height. Okay, అది tall and short వచ్చేసి traits అన్నమాట. Okay, if height is one character, then tall or short will be traits. So కొన్ని examples చూద్దాం. Okay, for example tongue ఒక character అయితే, you know, some people can roll the tongue, some people cannot roll the tongue. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ రోల్ మై టంగ్, సో అది రోలింగ్ టంగ్ అనమాట. ఓకే, మీరు చెప్పండి, హౌ క్యాన్ యూ రోల్ యువర్ టంగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, అండ్ రోలింగ్ టంగ్ వచ్చేసి కామన్ క్యారెక్టర్ అనమాట. చాలా మంది పాపులేషన్ లో అరౌండ్ ది వరల్డ్ దే కెన్ రోల్ దేర్ టంగ్. అండ్ నాన్ రోలింగ్ ఇది రేర్ కండిషన్, వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ నాన్ రోలింగ్ టంగ్. ఓకే, మీనాక్షి, ఎస్. Samir, you can roll your tongue. Okay. Chalo. Soumya, yes. Fazila also can roll the tongue. Okay. Sare. So next inkoka character chuddam. Ippudu eye color. Okay. So you might have seen your eye color. Like some will have brown eye color, some will have black eye color, blue eyes, green eyes kuda untundi. Okay. So many color of eyes. Okay. So oka eye color vachesi a character. And our character ki there are many traits. Okay, eye color ki there will be many traits, black, brown, green, blue, so many shades, isn't it? Okay, Dashari ma'am, the main difference between character and trait. Okay, fine, good. Habib, you can roll your tongue. Okay, Varshit, you understood? Chalo. Meenakshi, you cannot roll your tongue. Yes, so Meenakshi, adi oka rare condition, chala takku mandiki untadi, they cannot roll. లేకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ దే కెన్ రోల్. ఓకే, దట్ ఈస్ యా. వేరియేషన్స్ ఏంటా చెప్తాను నాన్న, వేరియేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. సో క్యారెక్టర్, ఇంకొక క్యారెక్టర్ చూద్దాం ఇప్పుడు, ఇయర్ లోబ్. ఓకే, ఇయర్ లోబ్ లో కూడా మీరు కేర్ఫుల్లీ చూస్తే ఈ ఇయర్ లోబ్ ఉంటుంది కదా, కొద్ది మందికి ఇట్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ద స్కిన్ హియర్. ఓకే, అండ్ సమ్ పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ద ఫ్రీ వన్. ఓకే, కానీ కొద్ది మందికి ఇట్లా అటాచ్డ్ గా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ పీపుల్. ఓకే, మీ ఫ్యామిలీలోనే మీ ఫాదర్, మదర్, సిబ్లింగ్స్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, హౌ ఇస్ దేర్ ఇయర్ లోబ్, అటాచ్డ్ గా ఉందా లేకపోతే ఫ్రీగా ఉందా? ఓకే, సో ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్, అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్. అగైన్ ఈ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ అంటున్నాము కదా, ఇది కామన్ అన్నమాట. అటాచ్డ్ వన్ ఇస్ అ రేర్ కండిషన్. ఓకే, Varshit, you have brown eyes. Okay. Samir also brown eyes. Okay, chalo. Ma'am, I have rainbow. What rainbow eyes you have, Dashri? Okay. Ma'am, today I have school. Okay, Nana. Ee roju Sunday roju kuda meeku school untunda? Free year. Yes, JEE aspirant. అవునా, ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ చాలా మందికి ఫ్రీ ఇయర్ లోబే ఉంటుంది. వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, సమీర్ అండ్ కావ్య, బోత్ ఆఫ్ యూ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. భాగ్దవి అటాచ్డ్, చూసారా? సో భాగ్దవికి అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. సో క్యారెక్టర్ అండ్ ట్రేట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూద్దాం నాన్న. క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒక హెరిటబుల్ ఫీచర్ అండ్ ట్రేట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దాట్ హెరిటబుల్ ఫీచర్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ ఒక క్యారెక్టర్, హైట్ కి 2 ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఉంటున్నాయి కదా, ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఆర్ స్పీసీస్. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఆర్ స్పీసీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి క్యారెక్టర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ట్రేట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇన్ అ పాపులేషన్. ఓకే, సో ఒక పాపులేషన్ లో ఇండివిజువల్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రేట్ అనేది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. కానీ క్యారెక్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ స్పీసీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక క్యారెక్టర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు కలర్ ఆఫ్ ది ఐ ఒక క్యారెక్టర్ అయితే, బ్లూ ఐ కలర్ ఆర్ బ్రౌన్ ఐ కలర్ అవి ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ద థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు
ఒక క్యారెక్టర్ లో 2 ట్రేట్స్ అంటున్నాము కదా మనం. ఓకే, జస్ట్ 1 minute. ఇప్పుడు హైట్ ఉంది కదా, హైట్ ఈజ్ 1 క్యారెక్టర్, రైట్? సో ఆ క్యారెక్టర్ ఇట్ హ్యాస్ 2 traits. హైట్ కి 2 traits ఉంటుంది కదా. వాట్ ఆర్ ద 2 traits ఫర్ హైట్? ఓకే, ఇట్ ఐదర్ ద పర్సన్ విల్ బి టాల్ ఆర్ ద పర్సన్ విల్ బి షార్ట్. ఇప్పుడు దీస్ 2 traits, ఓకే, టాల్ ట్రేట్ ఒకటి, ఇంకొకటి షార్ట్ ట్రేట్ లో టాల్ ట్రేట్ ఉంది కదా నాన్న, అది డామినెంట్ ట్రేట్ అన్నమాట. ఓకే, డామినెంట్ ట్రేట్. అండ్ షార్ట్ ట్రేట్ ఉంది కదా, అది రెసెసివ్ ట్రేట్. ఓకే, సో ఈ డామినెంట్ ఏంటి, రెసెసివ్ ఏంటి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ 5-10 minutes లో మీకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఇప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక క్యారెక్టర్ కి దేర్ విల్ బి 2 traits, డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్. అంటే ఇప్పుడు టాల్ వచ్చేసి డామినెంట్ ట్రేట్, షార్ట్ వచ్చేసి రెసెసివ్ ట్రేట్. సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ హ్యావ్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పండి మ్యామ్, పాలిసెట్ కోసం. వర్షిత్, ఎస్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో అది 1 mark క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకే, ఎస్, టాల్, షార్ట్. అవును సమీర్. ఎస్, జేఈ ఆస్పిరెంట్. నెవర్ డై. హాయ్ నాన్న, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఫర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్, టాపిక్ కూడా. సో వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్ అడుగుతారు 4 marks లో, అది కూడా. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్, అంటే వేరియేషన్స్ ఎందుకు ఉండాలి, వేరియేషన్స్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి, వై వేరియేషన్స్ ఆర్ నీడెడ్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వేరియేషన్స్ డెఫినేషన్ కూడా అడుగుతారు. వెరీ వెరీ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, 4 mark క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్? ఇప్పుడు లెట్ మీ టెల్ యూ, సపోజ్ యువర్ పేరెంట్స్, ఓకే, యూ లుక్ సిమిలర్ టు యువర్ పేరెంట్స్. అంటే ఎవరైనా చూస్తే చెప్పగలుగుతారు, ఓకే, సో అండ్ సో పర్సన్ ఇస్ ద సన్ ఆర్ డాటర్ ఆఫ్ మిస్టర్ సో అండ్ సో. ఓకే, దే కెన్ సే, ఓకే, దిస్ పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫ్యామిలీ, మేబీ కొంచెం సిమిలారిటీ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఆర్ యూ ఆల్ కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్? మీ పేరెంట్స్ కి ఇట్లా డిట్టో కార్బన్ కాపీ లాగా ఉంటారా? కాదు కదా. యూ విల్ జస్ట్ బి సిమిలర్ టు యువర్ పేరెంట్స్, బట్ యూ విల్ నెవర్ బి లైక్ ఎగ్జాక్ట్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, అదే అన్నమాట వేరియేషన్స్. వేరియేషన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ట్రేట్స్. ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ లో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది నాన్న, ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు జనరేషన్. ఓకే, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి దేర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్, అవి వచ్చేసి వేరియేషన్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో వేరియేషన్స్, వై వేరియేషన్స్ ఆర్ అరైజింగ్? ఇప్పుడు ఫాదర్ అండ్ మదర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మిక్సప్ అవుతుంది కదా, అక్కడ డిఎన్ఏ కాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ డిఎన్ఏ కాపింగ్ ఈజ్ నాట్ 100% అక్యురేట్. ఓకే, అందుకే అక్కడ వేరియేషన్స్ విల్ అరైజ్ అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్? బిందు, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. హెచ్పి క్రియేషన్స్, ఎస్, వేరియేషన్స్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ సమీక్ష, హౌ ఆర్ యూ? సో ఇక్కడ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ లో మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒక వీడియో చేయండి మ్యామ్. చేస్తాను నాన్న, డాడ్స్ గర్ల్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ బి డూయింగ్ దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ సపోజ్ ఫాదర్ హ్యాస్ బ్లాక్ ఐస్, మదర్ ఆల్సో హ్యాస్ బ్లాక్ ఐస్. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది తెలుసా, suppose they have 2 children, one child will have black eyes but one more child will have blue eyes. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఆ బ్లూ ఐస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫాదర్ కి బ్లూ ఐస్ లేవు, మదర్ కి బ్లూ ఐస్ లేవు. కెన్ యూ సే ఫ్రమ్ వేర్ ద సెకండ్ చైల్డ్ ఇస్ గెటింగ్ బ్లూ ఐస్? ఎనీ ఆన్సర్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. స్ట్రేంజర్, ఎస్, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. సో ఇక్కడ ఫాదర్, ఇఫ్ ఫాదర్ హ్యాస్ బ్లాక్ ఐస్, మదర్ ఆల్సో హ్యావ్ బ్లాక్ ఐస్, బట్ చిల్డ్రన్ కి one child is getting black but one child ki blue eyes. Enduku ala? Why? From where that difference have come? Can you tell me? Anybody? Very good. Grandparents nunchi. Very good. Samiksha, Akshara, yes, HP Creations, correct. Sometimes what happens, you know, grandparents nunchi kuda we will be getting the traits. Okay, సో ఒక జనరేషన్ లో స్కిప్ అవుతుంది, కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో దాట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ బి దేర్.
in one of the children. Okay, so from grandparents also we can get the traits. So variations enduku arise aitadi basically. So variations can be due to hereditary factor, genetical factor or environmental factor. Okay, so variations ante enti, ఇప్పుడు differences in the traits one generation to another generation మనం చూస్తే వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది, ట్రేట్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఆ వేరియేషన్స్ ఎందుకు అరైజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ కూడా. సో కొన్ని వేరియేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో ఇప్పుడు ఐస్ అనుకోండి, సో ఐ కలర్ విల్ బి డిఫరెంట్ నా. సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ గ్రే ఐస్, some will have brown eyes. Like Indian people, most of us we have brown eyes kada. Hair చూడండి, ఒకవేళ హెయిర్ లో మీరు చూస్తే హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో so many types of hair we can see. Some will have curly hair, some will have straight hair, wavy hair. Hair texture కూడా different గా ఉంటుంది. Hair color కూడా vary అవుతుంది నాన్న. Some will have dark ఇట్లా black color hair, some will have brown color hair. Okay, so these all are variations అన్నమాట. స్కిన్ కలర్ కూడా, సమ్ పీపుల్ విల్ బి వెరీ ఫేర్, సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ డార్క్ కలర్ స్కిన్. ఓకే, కాంప్లెక్షన్. సో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. సో హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో వేరియేషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. we all are human species only. చూడ్డానికి we are similar when you compare human with elephant or human with cats or dogs. So our species is similar. We have 2 hands, 2 legs, like we look similar. But still, humans lo kuda every human is unique na. Everybody is different, isn't it? So adi variations anamata, right? Samir, you have got curly hair. Okay, so either you might have got that from your father or mother, or maybe sometimes from grandparents also. Okay, Samir, మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న, మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో లిసన్ ఎవ్రీబడి. వేరియేషన్స్ ఇన్ అనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒకటే కాదు. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ అనిమల్స్ ఆల్సో యూ విల్ సీ వేరియేషన్స్. ఓకే, యూ సీ ఎనీ, సపోజ్ క్యాట్ అండ్ డాగ్స్ దే ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ. అదే మీరు చూడండి, సో మచ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో హ్యూమన్స్ లో, యానిమల్స్ లో, ఎవ్రీవేర్ వీ సీ వేరియేషన్స్, రైట్? సో వేరియేషన్స్, very important questions. And yes, variations are very important. So before I start Mendel experiment, let me tell you variations valla what is the benefit ante, due to variations only any species, okay, individuals in any species, they can adapt to new environment. Okay, so new environment lo vallu అడాప్టేషన్ అనేది పాసిబుల్ ఉంటుంది. దే కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ఎనీ న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఉండాలి. వేరియేషన్స్ ఉంటేనే ఎనీ ఆర్గానిజం ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ సడన్లీ. సపోజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ అయింది, సో ఒక సడన్ చేంజ్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని అది టాలరేట్ చేయకపోతే, లైక్ ఇట్ కెన్ టాలరేట్. ఓకే, వేరియేషన్స్ ఉంటేనే. వేరియేషన్స్ లేకపోతే ఇట్ కెన్ నాట్ టాలరేట్ అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్. సో వేరియేషన్స్ ఉంటేనే సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేరియేషన్స్ లేకపోతే సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ విల్ బి లెస్ ఫర్ ఎనీ స్పీసీస్ ఆర్ ఎనీ ఇండివిజువల్. ఓకే, ఓకే, సమీర్, యువర్ ఫాదర్ హ్యాస్ కర్లీ హెయిర్, సో యూ హ్యావ్ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్. ఓకే, ఎస్, ఈవినింగ్ క్లాస్ కూడా ఉంది, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, mother also curly hair. Okay, Samir. Dashri, variation in animals is difference between individual. Yes, Nana, correct. Okay, so now coming to the Mendel's experiment. Mendel experiment very important for your exam. Okay, so Mendel experiment, it was given by Gregor John Mendel. So he is father of genetics. Okay, so చాలా మంది genetics field లో experiments చేశారు, but Mendel experiment, it was accepted. Okay, so what he did, 30,000 pea plants, garden pea ni 7 to 8 years varaku he has raised them and he has done his research. So his research was completed in a monastery garden because he was a monk and he was, wherever he was staying na, akkada oka garden unte, aa garden lo pea plant was there.
పీ ప్లాంట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు మటర్ అంటారు కదా, బఠానీ. ఇప్పుడు వింటర్ లో మనకు ఈజీలీ దొరుకుతుంది కూడా. సో పైసమ్ సెటైవం, సైంటిఫిక్ పేరేంటి పీ ప్లాంట్ కి? పైసమ్ సెటైవం. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో పైసమ్ సెటైవం అంటే ఏంటి అని చెప్పొద్దు మీరు. పీ ప్లాంట్ ఈజ్ ఓన్లీ పైసమ్ సెటైవం. ఓకే, సో 34 varieties of pea plants, and he has raised almost 30,000 pea plants, and దాంట్లో కూడా 34 varieties. ఓకే, ఒక 7 to 8 years టోటల్ గా పడింది మెండల్ ని టు కంప్లీట్ హిస్ రీసెర్చ్ అన్నమాట. ఓకే, సో వై ఓన్లీ పీ ప్లాంట్? ఓకే, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్గానిజమ్స్, హీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ హ్యూమన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎందుకు పీ ప్లాంటే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాడు మెండెల్? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, యువర్ ఎగ్జామినర్ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్, why Mendel selected pea plant ani. Okay, so you tell me. So these are the reasons, but can you explain like why pea plant only? He could have conducted some other, he could have taken some other organism also, na? Okay, yes, Kartikeya, hi ma'am. Live 8:15 ki start ayinda na, you are not very late. Okay, yes, correct. Dashari, correct Nana. Okay, okay, so ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ pea plant, why it was selected ante because it has a short life cycle. First most important thing is it has a short life cycle. ఇప్పుడు just imagine if Mendel could have done the experiment on human. So human మీద experiment చేస్తుంటే by the time the result will come, okay, oka human life cycle will be 60 to 70 to 80 years. So our result వచ్చే వరకు Mendel only will not be like alive, ante kada. Okay, so pea plant oka annual plant ante 6 months lo lekapothe 1 year lone result anedi dorkipotundi. Okay, so alane he can do many experiments on pea plant, and every 1 year ki he will be getting the result. Okay, సో అది ఒక రీజన్. షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటే రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఈజీ టు గెట్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పీ ప్లాంట్ లో దేర్ వర్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ లైక్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, ఫ్లవర్ కలర్, ఫ్లవర్ లైక్ పాట్ షేప్. ఓకే, పాట్ దిస్ వన్ position of flower. Okay, color of the seed, so many characters were there, and adi kuda well defined characters anamata. Okay, inkokati enti control fertilization. Bisexual flower is another reason for choosing pea plant. Bisexual flower ante oka flower lo male reproductive part and female reproductive part both will be present. Okay, so when both male and female reproductive part are present in the same flower, అప్పుడు పాలినేషన్ ఈజీలీ పాసిబుల్ అవుతుంది కదా, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. దానివల్ల ఫాస్ట్ గానే ద రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, అందుకే బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఇస్ వన్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ మెండెల్ టు చూస్ పీ ప్లాంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ లైక్ వై మెండెల్ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ పీ ప్లాంట్. అండ్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, 4 mark క్వశ్చన్. ఈ చాప్టర్ లో you have only like few 4 mark question and oka 1 6 mark question, sex determination in human. Okay, ave adugutaru, right ma'am? Pea plant has short life cycle, bisexual flower. Yes Nana, lot of characters, self pollination. ade bisexual flower ante ikkade ee point lo మీరు self pollination ni describe chesukochu. Okay, self pollination is happening because it has bisexual flower. Okay ma'am, in that characters there are also dominant and recessive. Avunu nana, I'll discuss that. Okay, so first aithe 4 marks lo idi oka చాలా important question, why Mendel selected pea plant. Okay, so these all points you can write, దీన్ని కొంచెం మీరు ఎలాబరేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 4 mark question కాబట్టి fine. So ఇప్పుడు Mendel, he has selected 7 contrasting characters for his experiment. So what Mendel has done, you know, he took 7 contrasting characters. So మీకు తెలుసా what are the 7 contrasting characters selected by Mendel? Yes, pea plant లో షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్. అవును నాన్న, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ లో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే సీడ్ షేప్,
దెన్ సీడ్ కలర్, తర్వాత ఫ్లవర్ కలర్, pod shape, and then pod color, and flower position and stem height. Okay, so these all are the different characters, 7 contrasting characters selected by Mendel. Okay, yes, HP Creations, very good. What's your good name? HP Creations. So ikkada seed shape lo again we have round seed and wrinkle seed. Okay, seed shape. సో ఒక్క క్యారెక్టర్లో అగైన్ దేర్ ఆర్ లైక్ ఏమంటారు కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్, డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, ట్రేట్స్. సో రౌండ్ ఈజ్ డామినెంట్ అండ్ రింకిల్డ్ ఈజ్ రెసెసివ్. అలాగే సీడ్ కలర్లో వీ హ్యావ్ yellow సీడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ సీడ్. సో yellow సీడ్ ఈజ్ డామినెంట్ అండ్ గ్రీన్ సీడ్ ఈజ్ రెసెసివ్. ఓకే, అలాగే ఫ్లవర్ కలర్లో పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ అండ్ వైట్ కలర్ ఫ్లవర్. పర్పుల్ వచ్చేసి ఒక డామినెంట్ ట్రేట్ అండ్ వైట్ కలర్ వచ్చేసి ఒక రెసెసివ్ ట్రేట్. పాడ్ షేప్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ అండ్ కన్స్ట్రిక్టెడ్. పాడ్ కలర్ yellow అండ్ గ్రీన్. ఓకే, అలాగే ఫ్లవర్ పొజిషన్ లో వీ హ్యావ్ ఎక్సియల్ అండ్ టర్మినల్. స్టెమ్ హైట్ లో వీ హ్యావ్ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ అంటే షార్ట్ ప్లాంట్. ఓకే, ఎక్సియల్ ఫ్లవర్ అంటే ఇప్పుడు సైడ్ లో ఫ్లవర్ పొజిషన్ ఉంటే, టర్మినల్ అంటే ఇట్లా టాప్ పార్ట్ లో ఫ్లవర్ ఉంటే అది టర్మినల్ పొజిషన్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ నానా? ఎస్, వై లైక్స్ ఆర్ సో లెస్ టుడే? కమ్ ఆన్, హిట్ ద లైక్ బటన్. సో వాట్ ఆర్ ద 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి మనకు సీడ్ షేప్, సీడ్ కలర్, ఫ్లవర్ కలర్, పాడ్ షేప్, పాడ్ కలర్, ఫ్లవర్ పొజిషన్ అండ్ స్టెమ్ హైట్. So all these are the 7 characters selected by Mendel. Malli ee 7 characters lo there are dominant and recessive character traits also. Okay, very important question. Idi kuda oka important 4 mark question. Okay na? Yes. So next one chudandi ikkada. Mendel, what he did, you know, by studying this, like doing this research on pea plant, he has given 3 laws of inheritance. Okay, so what are the 3 laws of inheritance? Law of dominance, law of segregation, and third one is law of independent assortment. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను what is law of dominance, what is law of segregation, law of independent assortment ఏంటి. So how he has come to this conclusion, let's discuss that. Okay, yes Bhagdavi, every time dominant will be expressed and recessive will be suppressed. So we'll see that adi Mendel only have proved it. Okay, so before we know what is monohybrid cross, what is dihybrid cross, let's try to understand some terms in heredity chapter. Okay, or in this experiment. సో హెరిడిటీ వేరియేషన్స్ అంటే మీకు అర్థమైంది. హెరిడిటీ అంటే ఇఫ్ ద ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ద ఆఫ్స్ప్రింగ్. వేరియేషన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ అ స్పీసీస్, అది వేరియేషన్స్. క్యారెక్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ ఒక క్యారెక్టర్, ఆ ఒక క్యారెక్టర్ కి వీ హ్యావ్ టాల్నెస్ అండ్ షార్ట్నెస్, సో అవి వచ్చేసి ట్రేట్స్. ఓకే, హోమోజైగస్ అండ్ హెటిరోజైగస్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు suppose height is there. Okay, so tall height ni they will represent with capital T, short height with small t. Okay, so tall height can be capital T ఇలా రాయొచ్చు, లేకపోతే మనం tall height ని capital T small t కూడా రాయొచ్చు. both are tall only. Okay, whether you write capital or capital small, both are tall height. కానీ షార్ట్ హైట్ అంటే స్మాల్ t నే రాయాలి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ సేమ్ ఉండేసరికి చూడండి క్యాపిటల్ టీ, సో దిస్ విల్ బి హోమోజైగస్. ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా, ఇది హెటిరోజైగస్. హోమోజైగస్ లో స్మాల్ టీ కూడా హోమోజైగస్ నే, కానీ అది హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అండ్ క్యాపిటల్ టీ వచ్చేసి హోమోజైగస్ డామినెంట్. ఓకే, సో హోమోజైగస్ అండ్ రెసెసివ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రేట్ కి దేర్ విల్ బి అలీల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి హైట్. ఓకే, హైట్ కెన్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్. సో టాల్ ని ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ టీ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ టీ ఇది టాల్ హైటే, కానీ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇది కూడా టాల్ హైట్, బట్ ఇది హెటిరోజైగస్
అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ హోమోజైగస్, ఇది హోమోజైగస్. ఓకే, అండ్ రెసెసివ్, సపోజ్ స్మాల్ టీ ఇవి రెసెసివ్, హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అన్నమాట. సో ఇది షార్ట్ హైట్. ఓకే, సో మెండెల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఇది అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే వినండి ఇక్కడ. సో ఫీనోటైప్ జీనోటైప్ ఏంటి, జస్ట్ మీనింగ్ చెప్తున్నాను. మళ్ళీ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ తర్వాత ఇవన్నీ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఫీనోటైప్ అంటే ఏంటి? ఎస్ జేవి ఎడిట్స్ నేను చెప్తాను నాన్న వాట్ ఈస్ అలీల్. సో ఇక్కడ ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్. ఫీనోటైప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ద పర్సన్ లుక్స్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఆర్ పర్సన్ ఆర్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గానిజం లో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది ఫీనోటైప్. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ ఎలా ఉంటుంది, అది జీనోటైప్. ఓకే, దెన్ డామినెంట్ ట్రేట్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్ అంటే డామినెంట్ ట్రేట్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్, రెసెసివ్ ట్రేట్ ఈజ్ సప్రెస్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అన్నమాట. ఓకే, జీన్స్ అండ్ అలీల్స్ అంటే ఇప్పుడు టాల్ హైట్, సపోజ్ టాల్ హైట్ కి ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ నా, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో దీస్ ఆర్ ది అలీల్స్ అన్నమాట. ఓకే, పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అలీల్స్. ఒక క్యారెక్టర్ కి జీనోటైప్ ఎలా ఉంటుంది, 2 విల్ బి దేర్, 1 ఫ్రమ్ ఫాదర్ 1 ఫ్రమ్ మదర్. సో టాల్ హైట్ కెన్ బి క్యాపిటల్ టీ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో ఇవి పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ కదా, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ ద అలీల్. ఓకే, ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది జీన్స్. ఓకే, ఆఫ్ ట్రేట్స్. విజిబుల్ ఇండివిజువల్ ఆఫ్ హెచ్పి క్రియేషన్స్. ఫీనోటైప్ అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ విచ్ ఇస్ విజిబుల్, అది ఫీనోటైప్. జీనోటైప్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్, కానీ అది జెనెటిక్ మేకప్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ మెండెల్ హ్యాస్ డన్. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ మెండెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఇవన్నీ టర్మ్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ చూద్దాం. Mendel started his experiment by cross fertilization of 2 pure breeds. Okay, so what are pure breeds? Do you know what are pure breeds? Suppose if I write height తీసుకుందాం, height only. Okay, height of the plant. So capital T ఇది ఒక height కావచ్చు, small t ఇది కూడా ఒక height, capital T small t combination ఇది కూడా height. So 3 conditions we can have for height. Okay, combinations. So like one from the one parent and inkoka gene from another parent. Okay, for example capital T same unde sariki adi oka pure breed annamata. Ikkada small t they are same right pair of genes, so adi pure breed. Kani capital T small t idi different ga undi kada, heterozygous. So a heterozygous condition unde sariki that is not pure breed. Okay, so pure breed ante either he will take capital T or he will take small t. Both are pure breed only. ఇప్పుడు అర్థమైందా? yes, homozygous condition ni they will say pure breed. Okay, Dashari, what's going on? Concentrate on the class. Okay, Bhagdavi, because genetic problems will be there. Okay, genetically the child will have some like disorders, genetic disorders annamata, anduke. Meenakshi ma'am, explain genotype. I'll explain. First you try to understand Mendel monohybrid cross, appudu meeku telustundi what is genotype, what is phenotype. So Mendel has taken pure breed. Suppose ikkada capital Y ante yellow color seeds. Okay, he has crossed yellow seeds with green seeds. Okay, so green seeds pure breed ante it should be small y. Same homozygous condition untene adi pure breed annamata. ఇప్పుడు yellow seeds capital Y ఇది ఇట్లా capital ante homozygous condition untene that is pure breed annamata. Okay, so Mendel has crossed pure yellow seeds with pure breed green seeds. Ante the cross will be capital Y into small y. Okay, so once he has done this cross, F1 generation lo what he will be getting. Okay, so ikkada chudandi, he has taken yellow and also he has taken green. ఇప్పుడు yellow seeds and green seeds తీసుకున్నప్పుడు F1 generation లో గ్రీన్ కూడా రావచ్చు, yellow కూడా రావచ్చు, కానీ అట్లా జరగలే. మీకు తెలుసా ఏమైంది? he got all yellow seeds in F1 generation. ఓకే, సో అతనికి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది, అరే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ గ్రీన్ సీడ్స్ ఆల్సో
అంతే కదా. సో గ్రీన్ సీడ్స్ కి కూడా క్రాసింగ్ చేశాను కదా. దెన్ వై F1 జనరేషన్ లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఆల్ ద సీడ్స్ ఆర్ yellow, ఎందుకు అట్లా ఎందుకు జరిగింది అని దట్ వాజ్ హిస్ డౌట్ అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ హీ డిడ్ ద క్రాసింగ్ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ప్యూర్ yellow అండ్ ప్యూర్ గ్రీన్ సీడ్స్ ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ద కండిషన్ ఈస్ లైక్ దిస్, క్యాపిటల్ Y into small y. So first what we have to do, we have to do the gamete segregation. Gamete segregation అంటే ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది క్రాస్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ ఇది. సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్, ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ వై అలాగే స్మాల్ వై ఇట్లా గ్యామెట్స్ సెపరేట్ చేసేయండి. ఓకే, సో హియర్ వన్ పేరెంట్ విల్ బి మేల్, వన్ పేరెంట్ విల్ బి ఫీమేల్. సో దీస్ ఆర్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్ అంటారు దీన్ని. సో దాంట్లో ఇక్కడ ఒక సైడ్ మేల్ అండ్ ఒక సైడ్ ఫీమేల్ ని రిప్రజెంట్ చేసి రైట్ డౌన్ ది గ్యామెట్స్ ఆన్ ద టాప్. ఓకే, తర్వాత డూ ద క్రాసింగ్. సో లెట్స్ సి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ స్మాల్ అండ్ హియర్ క్యాపిటల్ స్మాల్. సో ఇక్కడ మనకు ఏం దొరుకుతుంది, ఆల్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్ దే విల్ బి yellow ఓన్లీ. ఓకే, సో చూడ్డానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇది yellow గానే ఉంటుంది, కానీ జీనోటైప్ ఎలా ఉంది నాన్న, జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే, సో హౌస్ ద జీనోటైప్ క్యాపిటల్ స్మాల్, కానీ అది yellowనే. ఓకే, ఎందుకంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే yellow సీడ్, క్యాపిటల్ వై కూడా yellow, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై కూడా yellowనే, కానీ జీనోటైప్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, గెటింగ్ ఇట్, అంటే జెనెటిక్ మేకప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ ఫినోటైప్ చూడ్డానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లో ఇట్ విల్ బి yellow ఓన్లీనా. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వై కూడా yellowనే, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై కూడా yellowనే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ yellow, ఇది కూడా yellow. సో 4 times yellow కలర్ అంటే 100% ఆల్ ది ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ హ్యావ్ yellow సీడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో F1 జనరేషన్ లో yellow సీడ్స్ నే ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద F1 జనరేషన్. ఇప్పుడు F2 జనరేషన్ ఎలా, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ మెండెల్ హ్యావ్ టేకెన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే మనం చేసేది ఏంటంటే వీ షుడ్ డూ ది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, ఇలా గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ లైక్ పేరెంట్ జనరేషన్. ఓకే, దిస్ వన్, దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. ఎప్పుడైతే మనం క్రాసింగ్ చేసుకోవాలి కదా, క్రాసింగ్ చేసిన ముందు వీ షుడ్ డూ ది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మేల్ అనుకోండి అండ్ దిస్ వన్ ఫీమేల్. సో దీస్ ఆర్ మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఇవి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే, వినండి నాన్న సరిగా. ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ క్రాసింగ్, యూ షుడ్ టెల్ మీ ద రేషియో. ఓకే, సో హియర్ జస్ట్ డొనేట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి నాన్న మనకు క్యాపిటల్ వై, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ స్మాల్ వై. నౌ డూ ద క్రాసింగ్. సో వీఆర్ గెటింగ్ 4 times క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్ ది F1 జనరేషన్ దే ఆర్ yellow, దే ఆర్ హ్యావింగ్ yellow సీడ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆల్ విల్ హ్యావ్ yellow సీడ్స్. గాట్ ఇట్. ఎక్కడ ఇది F1 జనరేషన్ లో. F2 జనరేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు తెలుసా? డూ యూ నో హౌ టు ఫైండ్ ది F2 జనరేషన్? కార్తికేయ, వెరీ గుడ్ కార్తికేయ. సో 1:2:1 is genotype and 3:1 is phenotype. వెరీ గుడ్. సో F2 జనరేషన్ చూద్దాం. F2 జనరేషన్ ఎలా చేస్తారంటే F1 into F1 ని క్రాసింగ్ చేస్తే we will get F2 జనరేషన్ అన్నమాట. సో F1 మనకు ఇక్కడ ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ చూడండి. సో F1 వచ్చేసి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. సో క్రాస్ ఇట్, క్యాపిటల్ వై ఇంటూ స్మాల్ వై. సో ఇది మనం క్రాస్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్, డూ ది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద గ్యామెట్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. సో ఇవి మనకు గ్యామెట్స్ కాబట్టి వీ కెన్ డూ వన్ మోర్ చెక్కర్ బోర్డ్ ఫర్ F2 జనరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రైట్ డౌన్ ది గ్యామెట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. Do the crossing. So what we are getting here, capital, here capital and small, ikkada capital small, ikkada emo both small. Okay, so we got 1 time capital, 2 times we are getting capital Y small y,
and 1 time we are getting small y. అంటే 1:2:1. దిస్ ఈస్ ది జీనోటిపిక్ రేషియో. ఓకే, జీనోటిపిక్ అంటే ఇట్లా జెనెటిక్ మేకప్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా, ఇది ఒక టైప్, ఇది ఒక టైప్, అలాగే ఇది కూడా ఇంకొక టైప్. ఓకే, అండ్ సారీ, దీస్ టూ ఆర్ సేమ్, అండ్ స్మాల్ వై అనదర్ టైప్. సో జీనోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. ఓకే, కానీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఎల్లోనే, ఇది కూడా ఎల్లో, క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇది కూడా ఎల్లో. సో 3 times వీఆర్ గెటింగ్ ఎల్లో ఫినోటైప్. చూడ్డానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ విల్ బి ఎల్లో ఓన్లీ, రైట్? సో 3 yellow is to 1 green. ఓకే, 1 green అంటే ఇక్కడ స్మాల్ వై ఉందా, దట్ ఈస్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఈస్ 3:1. జీనోటిపిక్ రేషియో ఈస్ 1:2:1. ఓకే, సో జీనోటిపిక్ రేషియో అండ్ ఫినోటిపిక్ రేషియో మీకు అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఎస్ కార్తికేయ. ఇప్పుడు F1 జనరేషన్ కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే, సో F1 into F1, if we do self pollination, we will be getting F2 generation. ఓకే, అవునా? ఇక్కడ క్యాపిటల్ Y is the dominant character. HP Creations. What's your good name? HP Creations. You're very attentive in the class. Very good. శంకర్, 9th వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఉన్నాయా? ఎస్ నానా, శంకర్ యాక్చువల్లీ 9th క్లాస్కి కొంచెం వేరే ప్లానింగ్ ఉంది. విల్ బి డూయింగ్ 1 shots. ఓకే, ఎస్, 75% డామినెంట్ అండ్ 25% రెసెసివ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి నేను చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. ఒక్క నిమిషం. సో జస్ట్ సీ హియర్ వన్స్ అగైన్, ఐ విల్ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ వన్, అండ్ మీకు ఒక క్రాస్ ఇస్తాను, మీరు కూడా చెప్పండి ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ప్యూర్ టాల్ అండ్ ప్యూర్ షార్ట్. ఓకే, సో దిస్ క్రాస్ వాజ్ ఆల్సో డన్ బై మెండల్ లేటర్. సో ఇప్పుడు F1 జనరేషన్లో వాట్ వీ విల్ బి గెటింగ్? కెన్ యూ టెల్ మీ F1 జనరేషన్లో వాట్ ఈస్ ద కేస్? అండ్ అలాగే ఆల్సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఇన్ F2 జనరేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ డూ ద క్రాసింగ్ బిట్వీన్ ప్యూర్ టాల్ అండ్ ప్యూర్ షార్ట్, సో ప్యూర్ టాల్ అండ్ ప్యూర్ షార్ట్ లో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ T ఇంటూ స్మాల్ t. సో ఫస్ట్ డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, సో ఇలా మనం గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేస్తున్నాము కదా. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత డ్రా ది పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే, సో క్విక్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్ అంటారు. ఇక్కడ రైట్ డౌన్ ది గ్యామెట్స్. దిస్ 2 ఆర్ ది గ్యామెట్స్. ఓకే, మళ్ళీ దీస్ 2, ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద F1 జనరేషన్, all will be tall only. Phenotypically all are tall, 100% tall. అలాగే జీనోటిపికలీ కూడా all are capital T small t. ఓకే, జీనోటైప్ మనం చూస్తే ఇక్కడ అది కూడా క్యాపిటల్ T small t జీనోటైపే ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, సో F1 జనరేషన్ లో we got this one, క్యాపిటల్ T small t. F2 జనరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు F1 ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు F1 into F1 if we do, we will get F2 జనరేషన్. సో F1 ఇక్కడ ఏంటన్నా మనకు క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. సో దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసేయాలి, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ది పన్నెట్ స్క్వేర్ క్రాసింగ్. ఇక్కడ చూడండి, సో అగైన్ యూ డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఫస్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు డూ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. అనదర్ పేరెంట్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్, వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. Write down those gametes here. Okay, clear? Now tell me what should be the ratio. Akshara, very good Akshara. Second generation lo we are getting capital. Yes, very good. Your answer is right, Akshara. Samiksha, next class 10:30 ki undochu. Okay. Yes, HP Creations, please tell me your name. Harshita. Okay, Harshita, very good. Harshita aithe class starting nunchi she is very attentive. F1, yes, Kartikeya, very good Nana. Okay, Shanti, hi Shanti. So ikkada so here we have capital T, alage capital T small t, and then capital small and small. Okay, so how many we are getting Nana? Capital T vachesi okati, small t we have 2. Okay,
and then 1 time we have small t, so ratio will be 1:2:1. Okay, so what is the ratio here? F2 generation lo genotypic ratio అంటే genotypically that is క్యాపిటల్ ఒకటేసారి కదా ఇక్కడ మనకు పన్నెట్ స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత we got 1 capital T. ఓకే, then we have phenotypic ratio. Okay, phenotypic ratio lo you can see here physical appearance lo how it is. Okay, so this is tall, capital T kuda tall e, capital T small t kuda tall e kada, maybe the genotype is different but it is tall only. Alage capital T small t kuda tall e, so 3 times we have tall and only 1 time we have short. So 3:1 is the ratio in the F1 generation, phenotypic ratio. Okay, so మీకు phenotypic ratio and genotypic ratio మధ్యలో డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. మ్యామ్ F1 జనరేషన్ లో రేషియో రాదా మ్యామ్? మిషన్ 600 F1 జనరేషన్ లో రేషియో వస్తుంది నాన్న. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే ఆల్ ఆర్ టాల్ కాబట్టి రేషియో విల్ బి లైక్ వి సే దట్ 100% టాల్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ ఫినోటిపిక్, ఆల్ ఆర్ టాల్ అండ్ జీనోటిపిక్ 100% క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. అదే అందుకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రేషియో అక్కడ మనం రాయలేం కదా. సో విల్ సే 100% టాల్ ఆర్ ఆల్ టాల్. ఓకే, కానీ F2 జనరేషన్ లో వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఒక రేషియోలో రాయొచ్చు. ఓకే, సో మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో మెండల్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చేసి ఓకే హీ హ్యాస్ ఫౌండ్ అవుట్ ఫినోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 3:1, జీనోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 1:2:1. రైట్? ఓకే, సో F2 జనరేషన్ లో, F1 జనరేషన్ లో ఇట్ ఈస్ 100% టాల్ ఆర్ 100% yellow seeds. He has done with yellow seeds kada. So 100% yellow or 100% it is capital Y small y. ఇక్కడ చూడండి F1 generation లో he will get like this. Okay, F2 generation లో ఏమైతుంది? See, capital Y small y into capital Y small y, దీన్ని మనం gamete segregation చేసినాక so we are getting this 4 types, right? Okay, so we have to do the crossing చేస్తే మనకు genotypic ratio will be 1:2:1 F2 generation లో, phenotypic ratio will be 3:1. Okay, clear? Kartikeya, yes Nana, even you are listening attentively, I know Kartikeya. Okay, Malik Hussain, yes, hi. Mission 600 అర్థమైంది కదా. F1 generation and F2 generation, both the thing you understood. Akshara, very good Nana. Bhagdavi, yes, your answer is right. Okay, chalo. So next one, let's see this Mendel cross law. Ipudu whenever he is crossing this one, capital Y and small y, but in the F1 generation, okay, F1 generation lo he is getting capital Y small y ante all are tall. Okay, enduku ala? Why he is not getting this short like green one, yellow green seeds ni crossing చేసినప్పుడు why he is getting only yellow seeds in the F1 generation? Why not green seeds? Okay, ఎందుకంటే whenever we write like this, ఒక dominant and ఒక recessive allele ని మనం ఇట్లా కాంబినేషన్ లో రాస్తే కనుక, just because this capital Y is present, okay, what is happening to this small y, you know, పాపం అది సప్రెస్ అయిపోతుంది. ఓకే, అది ఎక్స్ప్రెస్డ్, అది ఉంది, that will be existing but it will not be expressed. Okay, so that is suppressed అన్నమాట. Capital Y will be expressed, small y will be suppressed. Okay, got it? That is law of dominance. ఇప్పుడు small y if it is together, it is recessive only, it is short, green color. Okay, so we can say it is green. But same small y if it is in combination with capital Y, so that capital Y will dominate and it will suppress this small y and this capital Y will be expressed anamata. Getting the point here? Yes? So this is law of dominance. Even if the recessive allele will be present,
It is never expressed because dominant తో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి dominant one is expressed. Okay, so that is Mendel's law of dominance. Monohybrid cross ద్వారా he could prove the first law of inheritance, that is Mendel law of dominance. Okay, alleles అంటే ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు tall height కి I can write capital T or I can write capital T small t. So these are alternative forms of genes. Okay, this is allele, pair of genes. For every this one character we'll have a pair of genes, one from father, one from mother. So ఆ pair ని allele అంటారు. Okay, Minakshi. Ma'am, papam y, small y. Yes, small y chala papam ikkada. It will be existing but it will not be seen. It will not be expressed. Endukante this capital Y is dominating it. It is suppressing it. Okay, chalo, you be there. I will be expressed. I will be seen. Okay. Nobita, what is law of segregation? Yes, I am coming to that point. Next one is law of segregation only and law of independence assortment. So Mendel law of dominance అయితే మీకు అర్థమైంది కదా, out of a pair of contrasting characters, okay, only one is able to express itself. Which one is that? Dominant one. Okay, while the other one will remain suppressed. Other one, it will not be expressed. అది వచ్చేసి recessive trait and dominant trait will be expressed phenotypically. Genotypically both will be there. కానీ phenotypically, physical appearance లో only one will be expressed, other one will be suppressed. Clear? Now, what is the dominant trait? What is the recessive trait? So that the trait that is expressed out, ఏదైతే trait express అవుతుంది కదా అది dominant trait. ఏదైతే trait express అవ్వట్లేదు అది recessive trait. Okay? Yes, what is happening here? Dashari official, why are you disturbing? Please all of you focus on the class, Nana. Okay, Kavya. Okay, Akshara ma'am, లేదు ఇప్పుడు కావ్య అక్షర వెరీ గుడ్ డౌట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ డామినెంట్ వన్ ఓన్లీ ఇస్ రిటర్న్. We don't write small y and capital Y. This is not the representation. This is wrong. Okay, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం క్యాపిటల్ లెటర్ డామినెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాన్ని రాయాలి, తర్వాత రెసెసివ్. ఓకే అక్షర, గాట్ ఇట్? Yes, Soumya, they are disturbing. Dashri official, చాలా సారి ఇలా డిస్టర్బింగ్ కమెంట్స్ వస్తే ద మేనేజ్మెంట్ విల్ బ్లాక్ యూ. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో ఈవెన్ యూ క్యాన్ బి బ్లాక్డ్ బై ద టీచర్స్ ఆర్ బై ది మేనేజ్మెంట్. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, Azad, alternative form of the genes are alleles, Nana. Azad, okay, see we are yellow seeds ki we are writing like this, or we can write like this, capital. So one has come from father and another from mother. So alternative form of any genes. Okay, so that is only allele. So for a particular trait, we have alternative form of genes for every particular trait. Okay, so F1 generation ante monohybrid cross ద్వారా Mendel has done this cross and he got this one in the F1 generation. F1 into F1 చేసిన తర్వాత he got F2 generation, and F2 generation lo what was the ratio? 1:2:1 genotypic ratio, 3:1 is the phenotypic ratio. Okay, ma'am, I have that doubt. Which doubt? What is your doubt, Harshita? Yes, hi Priyanka. సో ఇక్కడ 1:2:1 రేషియో ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా. F1 జనరేషన్ లో హీ గాట్ క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y, దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y ఇంటూ క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y చేసిన తర్వాత హీ గాట్ దీస్ గ్యామెట్స్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ ఇక్కడేమో ఇది
here also this one and this. So in this way he is getting, see, this is also yellow, idi kuda yellow, idi kuda yellow, all the three are yellow only. So 3 times yellow and only 1 time green. Okay, so 1 time green. 3:1 is the phenotypic ratio. Kani genotypic ratio chudandi ikkada 1 time capital this one, 2 times capital small idi, and small vachesi only 1 time. So 1:2:1 ratio. Okay, clear Nana? Hi Harika, good morning. How are you? Okay, so genotypic ratio, monohybrid cross dwara Mendel have proved that genotypic ratio is 1:2:1 and phenotypic ratio is 3:1, right? So what he is getting ikkada, see chudandi, so all these three are yellow, only this one is green. So 75% yellow and 25% green, isn't it? Okay. మ్యామ్ ఎగ్జామ్లో ఏమని అడుగుతారు మ్యామ్? మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇస్తారు నాన్న, మిషన్ 600 ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ ఫినోటిపిక్ రేషియో, జీనోటిపిక్ రేషియో అలా కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో F2 ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ F2 జనరేషన్లో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ 25% capital, 50% this one and 25% this one. జీనోటిపిక్ రేషియో. ఓకే, ఫినోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి మనకు 75% అండ్ 25% పర్సంటేజ్లో మనం చూస్తే ఒకవేళ. ఓకే, లేకపోతే నార్మల్గా రేషియోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జీనోటిపిక్ రేషియో 1:2:1, ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1. దట్స్ ఆల్, యూ రిమెంబర్ ద రేషియోస్. ఓకే, సో ఆ రేషియోని మీరు పర్సంటేజ్గా కూడా రాయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు 3:1 అంటే 75:25, ఇక్కడ 1:2:1 అంటే 25, 50, 25, అదే కదా పర్సంటేజ్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ monohybrid cross. Any monohybrid cross you should be able to do it. Okay, so shall I give you one monohybrid cross? మీరు చెప్తారా ద రేషియో? ఆజాద్ ఎప్పుడైతుంది అని కాదు, ఇఫ్ క్యాపిటల్ Y అండ్ స్మాల్ y ఈజ్ ఇన్ కాంబినేషన్ దెన్ క్యాపిటల్ Y విల్ బి డామినేటింగ్. అందుకే స్మాల్ y ఈజ్ ప్రెసెంట్ హియర్, స్మాల్ y ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, అందుకే దిస్ హోల్ థింగ్ విల్ బికమ్ yellow. సిన్స్ సి గ్రీన్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ కాబట్టి ఓవరాల్ గా అది yellow కలర్ అన్నమాట, ఇట్ విల్ నాట్ బి గ్రీన్ కలర్. ఓకే, Bhagdavi, yes, F3 generation is also there. Bhagdavi, చూడండి ఇక్కడ. సో F1 generation, మళ్ళీ F2, F3 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే F2 లో మనకు ఏమొచ్చింది, Y క్యాపిటల్. సో దాన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే అది ఒక F3 జనరేషన్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ Y స్మాల్ y వచ్చింది కదా మనకు, సో దాన్ని మళ్ళీ మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ F3 జనరేషన్. అలాగే స్మాల్ y ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ కూడా చేయొచ్చు. F3 is also there. Okay, Haxan bhai, hi Haxan, how are you? Good morning. You want gunshot questions? Okay, we will be doing gunshot questions, sure shot questions, all important questions. Don't worry, ఇప్పుడు 1 shots నడుస్తుంది కదా. So first let's complete 1 shot, then we will do gunshot. Okay, all shots only, right? Okay, so monohybrid cross is clear. Shall I give you one example? ఇది మీరు చేస్తారా చూడండి. Capital T small t into capital. If this is the condition, suppose this is fathers, okay, male and female చేద్దాం. So what is the F1 ikkada, what is the ratio in the F1 generation, and also tell me about F2 generation. Come on, who will do this? Yes, dial gamer. Pure ante whenever homozygous condition is there, capital Y adi pure breed antaru, small y adi kuda pure breed. But if I write capital Y small y, then this becomes heterozygous condition. This is not pure breed, kani these two are pure breed. Okay, hi Fatima, you are new but you want to attend live class.
క్లాస్ టైమింగ్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఫాతిమా, క్లాస్ టైమింగ్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికి ఏమీ అట్లా లేదు నాన్న. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద బెల్ ఐకన్. ఓకే, సో బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసేయండి. యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్. ఎవ్రీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నాన్న మీకు. ఇంకొకటి ఏంటంటే అండ్ ఎస్, బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆన్ ఆల్ నోటిఫికేషన్, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎవ్రీ డే, సపోజ్ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ లేకపోతే లైక్ నైట్ వెన్ యూ ఆర్ స్లీపింగ్, యూ కెన్ చెక్ ద క్లాస్ టైమింగ్, నెక్స్ట్ డే క్లాస్ టైమింగ్. లేకపోతే ఇట్లా స్కూల్ ఉంటుంది కదా మీకు, స్కూల్ నుంచి రాగానే మీరు క్లాసెస్ టైమింగ్స్ చూడండి. వాట్ ఆల్ ఆర్ ది అప్కమింగ్ క్లాసెస్, అది ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ టైమింగ్, సపోజ్ మీకు కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కావాలి ఆర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ బయాలజీ, విచ్ ఎవర్ క్లాస్ యూ రిక్వైర్, దాన్ని టైమింగ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, అలా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, క్లాసెస్ ఆర్ షెడ్యూల్డ్ బిఫోర్ ఓన్లీ, సో యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ నో ద టైమింగ్. సరేనా ఫాతిమా? అండ్ ఎస్, వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్ నానా? సండే స్పెషల్, లెట్స్ బ్లాస్ట్ ది లైక్ బటన్. ఓకే మ్యామ్, ఏపీ వాళ్ళకు ఎప్పుడు చెప్తారు మ్యామ్? శ్రీనివాసు, చెప్తాను నాన్న, నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఏపీ క్లాసెస్, డోంట్ వరీ. ఓకే okay, let's do this. Harshita is giving the answer, Bhagdavi also giving answer. Okay, so ikkada let's do the gamete segregation, capital T small t, idi emo capital. Okay, idi gametes, right? So ee gametes ni use chesi manam oka checker board or Punnett square ni draw chesukovali. Okay, so this is our Punnett square. ఇక్కడ 1 will be male, 1 will be female. సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటన్నా మనకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, అది రాసేయండి. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అంటే క్యాపిటల్ టీ. నా డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్, వీఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, isn't it? సో 2 times capital T, 1 time capital T small t. ఓకే, సారీ, 2 times capital T small t. సో ఇది మనం సింప్లిఫై చేసేయాలి, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో 1:1. So 1:1 is the phenotypic ratio, genotypic ratio. Okay, genotypic ratio వచ్చేసి 1:1. కానీ phenotype చూడండి నాన్న, ఇది కూడా tall, this also tall and tall. So all are tall. Phenotypically 100% tall. Phenotypic ratio ఏంటి? 100% tall. All the offspring will be tall only. Okay, so this is the F1 generation cross. Got it? How do we find? Okay, ma'am, round wrinkled ala kanukovali. Ma'am, round wrinkled ela kanukovali? Mission 600. Round wrinkled ante dihybrid cross nana, adi that is different. Okay, yes, Bhagdavi, your answer is right. Akshara kuda right. Good. Never die. Yes, 1:1 ratio. Okay, inkokati ivana, can you do one more crossing? You will do, then we'll move to dihybrid cross. Okay, so let's do this and then we can see the dihybrid cross also. Suppose if I give you this cross, capital T into small t. Okay, if this is the cross, one is male, one is female, quickly tell me the genotypic ratio in the F1 generation and also the phenotypic ratio in the F1 generation. Come on. So we want PR and GR. Okay, so phenotypic ratio and genotypic ratio of F1 generation of this particular cross. Okay, two days left for the New Year surprise. Okay, Azad is waiting for all the surprises. Very good. Seed shape, ma'am. Seed shape. yes seed shape ది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు క్రాసింగ్, ఏముంది. ఓకే, రౌండ్ అండ్ wrinkled ది కూడా we can do any type of crossing. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ what are the gametes? First let's segregate the gamete. ఓకే, సో these are the male gametes and ఇవి ఏమో female gametes. Now draw the Punnett square. సో ఈ Punnett square లో we have to represent, one is male, one is female. ఓకే, so then write down the gametes. So male gametes ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ capital T, female gametes small t. Now do the crossing. Okay, hi Nikhila. So ఇది capital T small t, ఇది కూడా capital T small t.
So all are capital T small t here. Ante phenotypic ratio 100% tall, genotypic ratio also all are capital T small t only. Okay. T is the dominant character. Avun nana. So ikkada capital T dominant character kabatti స్మాల్ టీ ఉంది కాంబినేషన్ లో, బట్ పాపం అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు బికాస్ దిస్ డామినెంట్ ట్రేట్ ఇస్ సప్రెసింగ్ ద రెసెసివ్ ట్రేట్ అండ్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ టీ వల్లనే దిస్ బికమ్స్ టాల్. ఓకే, బికాస్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెండల్స్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఓకే, now let's move on to the dihybrid cross. Dihybrid cross ద్వారానే he has proved the other two laws. Okay, so dihybrid cross అంటే ఏంటి? Two pairs of contrasting traits of an organism. ఇప్పుడు monohybrid cross లో he was choosing only one type. Okay, కానీ dihybrid cross లో he will take two pairs of contrasting characters. monohybrid cross లో yellow and green తోనే crossing జరిగింది. dihybrid cross లో color of the seed one character and another one shape of the seed rendu kalpi he is taking now. Okay, so two contrasting character madhyalo crossing anamata. So color of the seed yellow green, shape of the seed round and wrinkled. Okay, so how is the crossing done here? So yellow round ante yellow color and round, then green and wrinkled. Okay, yellow round and green wrinkled madhyalo crossing anedi shape of the seed. Ikkada chudandi, this is color is yellow, shape is round. So color and shape, these two contrasting characters are taken for the crossing. Ikkada enti green and wrinkled. Okay, color and one shape, that is the combination anamata. Okay, yes, never die, correct. రెసెసివ్ ట్రేట్ ఏంటంటే అది ఉంటుంది కానీ అది సప్రెస్ అయి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే బేటా. సో నా నెక్స్ట్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద క్రాసింగ్. ఈ క్రాసింగ్ లో ఎలా అంటే వెన్ మెండల్ హ్యాస్ డన్ క్రాసింగ్ బిట్వీన్ yellow round and green wrinkled, F1 జనరేషన్ లో he is getting all yellow round. ఓకే, F1 జనరేషన్ లో ఏం దొరికింది అతనికి క్రాసింగ్ చేసిన తర్వాత? ఆల్ ఆర్ yellow round. ఓకే, కానీ F2 జనరేషన్ లో ఏమైంది తెలుసా? F2 జనరేషన్ లో he got 9 times yellow round and 3 times green round and 3 times wrinkled round, alage 1 time wrinkled green. So ratio in the F2 generation was 9:3:3:1. Okay, and this was the Punnett square. కొంచెం కాంప్లెక్స్ గానే ఉంటుంది ఇది, కానీ మరి అంత డిఫికల్ట్ కూడా కాదు, ఇది కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే యూ షుడ్ నో ది గ్యామెట్స్. ఓకే, క్రాసింగ్ ఎలా జరిగింది? క్యాప్ సి ఐ విల్ షో యూ హియర్. సో దిస్ ఈస్ capital Y, R and small. This is how he did na crossing. Small y, R and R. Okay, so ikkad nunchi he got capital R and small r and capital Y, small y. This is what he will get in F1 generation. Okay, clear? So F1 generation lo he is getting capital R, small r, capital Y, small y. If you see this carefully, you can do it. Okay, so gamete segregation appudu ikkad nunchi Y, ikkad nunchi R, here Y and here R. So when we are combining that, we'll get this. So F1 generation lo he is getting capital R, small r, capital Y, small y. Dinni F1 into F1 chestene kada F2 generation will be getting. Okay, so this cross when he will do na, he is going to get this Punnett square crossing. So ratio, phenotypic ratio, మీరు జస్ట్ ఫినోటిపిక్ రేషియో గుర్తుపెట్టుకోండి, 9:3:3:1. దిస్ వన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ క్వశ్చన్ చాలా రేర్ ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు వరకు, లైక్ ఎక్కువసారి అయితే రాలేదు, కానీ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రిపీటెడ్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియో అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రేషియో, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆర్ వాట్ ఈస్ ద క్రాస్ టేకెన్, కానీ మొత్తం ఇది పన్నెట్ స్క్వేర్ చేయడానికి అయితే అడగరు. అంటే మీ లక్ బాగాలేకపోతే దే కెన్ ఆస్క్ దిస్ ఆల్సో, సో యూ బీ ప్రిపేర్డ్. కానీ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, దిస్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఎగ్జామ్ లో మరీ అంత అడగరు అన్నమాట. ఓకే, భాగ్దవి మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కావాలా? సరేనా, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సమ్ లైక్ న్యూరాన్, నెఫ్రాన్, దెన్ కార్డియాక్ సైకిల్, ఇవన్నీ నేను రాయాలి. సో అవన్నీ రాసిన తర్వాత ఐ విల్ కమ్ టు దిస్. ఓకేనా భాగ్దవి?
So what is the phenotypic ratio, PR, phenotypic ratio of dihybrid cross? 9:3:3:1. Adi dihybrid cross ratio anamata. Okay. Got it, everybody? So this is how Mendel has done. Round and green crossed with wrinkled and yellow. Okay. So gametes vachesi ikkada see. If I write round and green, what will be the gametes? Capital R and small y are the gametes. Ante kada. Here if I write small r, capital Y, what will be the gametes here? So R and Y. Okay. So these are the gametes. Now he is crossing both this capital R, small y and idi. So cross chesin tarvata what he is getting in the F1 generation? Capital R, small r, capital Y, small y. This is what he is getting in the F1 generation. Okay. See, this crossing if you explain, it's enough. So capital ఇది ఉంది కదా F1 లో, దాన్ని F2 జనరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనం F2 జనరేషన్ ఫైండ్ చేస్తున్నాము కదా, యాక్చువల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ F1 ఇంటూ F1 చేస్తేనే కదా మనకు F2 జనరేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే. సో F1 ఇంటూ F1 అంటే ఇక్కడ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే. దిస్ క్రాస్ ఇజంట్ ఇట్. ఇది చేసిన తర్వాత దట్ పెద్ద పన్నెట్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో త్రూ దాట్ ఓన్లీ హీఈస్ గెటింగ్ దిస్ రేషియో 9:3:3:1. ఓకే. టోటల్ 16 types. So what is the phenotypic ratio? 9:3:3:1 phenotypic ratio of dihybrid cross. So this is very very important. Idi మీరు dihybrid cross question అడిగితే ఇది రాసేయండి and finally write down the ratio సరిపోతుంది. Okay. Samiksha, clear? Ma'am, can I write down and send to you? Yes, Harshita, definitely you can write and send. Okay. టెలిగ్రామ్ లో మీరందరూ టెలిగ్రామ్ లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎవ్రీ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నోట్స్ విల్ బి అవైలబుల్. సో దిస్ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఒక 3-4 hours లో అది అప్లోడ్ అవుతుంది అండ్ పీడిఎఫ్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి తెలుసు కదా. సో వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ ద పీడిఎఫ్ లింక్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఎంటైర్ పీడిఎఫ్ ఆర్ నోట్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకే. మీనాక్షి, ఇకలాజికల్ పిరమిడ్ హ్యాండ్ నోట్స్ కావాలా? సరే నాన్న, ఆల్ 8 mark క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్, అంతే కదా. సో 1 by 1 ఐ రైట్. ఓకే. 6 mark క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి రాసి పంపిస్తాను. క్లియర్? రజిత, ఎస్. ఓకే. సో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ క్లియర్ కదా. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్. ఎస్. సమీక్ష, వెరీ గుడ్. సమీక్షకి క్లియర్. నిషిత, హాయ్. So Mendel's law of dominance ante if capital T small t is there na, so capital only will be expressed, small t will be suppressed. So adi vachesi law of dominance anamata. Law of segregation and law of independent assortment enti ippudu ardham cheskuntamu chudandi. Law of dominance he proved it by monohybrid cross. Okay. So monohybrid cross lo ila crossing chesinappudu in the F1 generation he is getting capital T small t. Okay. So this is tall only. So why this is tall? Ippudu short kuda undi kada akkada, but capital T anedi dominant. Adi dominant kabatti overall phenotype will be this tall only. Okay. So that is law of dominance. Law of segregation entante during formation of gamete. Okay. Gamete formation appudu each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele for the gene. Allele ante ippudu chudandi pair of genes, capital T, these are pair of genes called allele. Gamete segregation అయినప్పుడు ఇలా సెపరేట్ అవుతుంది కదా. ఓకే. సెపరేట్ అయిన తర్వాత each gamete will have only one allele. Okay. Got it? For example, if I write like this, capital T small t into small t suppose. సో ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అవుతుంది కదా నాన్న. ఓకే. సో ఈ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఎప్పుడైతే క్రాసింగ్ అవ్వాలి జైగోట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ అండ్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ మదర్ సపోజ్ ఇలా క్రాస్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అంటే క్రాసింగ్ కి ముందు ద గ్యామెట్ విల్ ద అలీల్ విల్ బి సెపరేటెడ్. పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ కదా, ఇది ఒక పేర్ ఆఫ్ జీన్స్ కదా, అది ఫస్ట్ సెపరేట్ అవ్వాలి.
సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఎనీ వన్ ఓన్లీ విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్, ఎనీ వన్ ఇన్ ద గ్యామెట్. ఓకే, సో గ్యామెట్ లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. దట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్స్. విచ్ వన్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఫర్టిలైజేషన్, అది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్స్. కానీ ఎనీ వన్ ఓన్లీ విల్ బి దేర్, బోత్ కెన్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్. సెగ్రిగేట్ అంటే ఏంటి? సెపరేట్ అవ్వడం. ఓకే, సెగ్రిగేట్ కి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటంటే సెపరేషన్. సో ఇక్కడ కూడా గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, మనోజ్, ఎస్, మిషన్ 600 క్లియర్ కదా? కార్తికేయ, ఓకే, I'll try Nana Kartikeya. I'll pass this message. So if he responds, it's okay. Ma'am, ఒకసారి లైవ్ లో PDF ఓపెన్ చేయరా మ్యామ్ ప్లీజ్? డెఫినెట్లీ రజిత. ఓకే, రజిత ఈజ్ ఆస్కింగ్ us to ఓపెన్. సో లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ మీకు అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఓపెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యూట్యూబ్ లో మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే యూ కెన్ సీ హియర్. ఐల్ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ షో రజిత. 1 minute. Okay, so suppose this particular live session is going on. Okay, so ఈ live session కింద description లో ఒకసారి మీరు description లో చూడండి. Okay, yes, likes are only 27 today. Why? Come on, hit the like button nana. No energy ఆ సండే రోజు. సో ఇక్కడ కింద description లో రజిత, you asked me to show this. Listen. సో జస్ట్ ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో సపోజ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ అని రాసి ఉందా, దాని మీద క్లిక్ చేసేయండి. అది క్లిక్ చేస్తేనే హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఆల్ దీస్ నోట్స్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డౌన్లోడ్. సో నేనైతే చాలాసార్లు డౌన్లోడ్ చేశాను ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి నాకు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ఓటీపీ ఓన్లీ వన్స్, ఇట్ విల్ ఆస్క్, తర్వాత అడగదు. సో ఫస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడి, దెన్ ఒక ఓటీపీ వస్తుంది మీకు. ఆ ఓటీపీ యూజ్ చేసి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గాట్ ఇట్? మ్యామ్ ఏపీ వాళ్ళకి ఎన్వైర్న్మెంట్ లెసన్ 1 shot చెప్పండి. 1 shot నాన్న, త్రిమూర్తులు. ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ చిన్న చాప్టర్ కాబట్టి అది 1 shot లోనే అయిపోతుంది. ఓకే, ఫైన్. నెవర్ డై మ్యామ్, మీతో టెలిగ్రామ్లో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? టెలిగ్రామ్లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మన ఛానల్ది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంది. సో అది మీరు ఫాలో అయితే అక్కడ టీచర్స్ ఐడి, ఎవ్రీ టీచర్స్ ఐడి యూ కెన్ గెట్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో యూ కెన్ జస్ట్ ఫైండ్ మై ఐడి Sunaina_S ఆర్ @Sunaina_Vedantu అలా కూడా ఉంటుంది. సో జస్ట్ యూజర్ ఐడి అది సెర్చ్ చేయండి, యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. లేకపోతే వెరీ సింపుల్, ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది మన ఛానల్ది. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఖచ్చితంగా అది గ్రూప్ జాయిన్ కూడా అవ్వాలి. ఓకే, సో అక్కడ ఆల్ PDF, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మెటీరియల్స్ అన్నీ మీకు అక్కడే దొరుకుతుంది కాబట్టి. సో అది జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మెంబర్స్లో you can search my name, you will get the ID and akkadi nunchi you can message me. ee roju nana trimurtulu ee roju night 8 o'clock, evening 8 o'clock we have our environment class. Okay, today only we have. Chalo, so next one, law of segregation tarvata law of independent assortment. Okay, so when there are 2 pairs of contrasting character, the gamete formation of one pair is independent of the segregation of the other pair. Ante 2 pair of contrasting character, idi oka contrasting character, idi kuda inkoka contrasting character, so dihybrid cross. Okay, so ikkada emaitundi ante, for example from here capital Y will be coming out and maybe from here small y. Okay,
సో ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ వై వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ వైనే రావాలని ఏమీ రూల్ లేవు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఫ్రమ్ ది అదర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ది కాంబినేషన్ చూడండి, ఇట్ కెన్ బి ఆర్ అండ్ ఆర్. ఓకే, or it can be capital R from here and small r from here. Okay, so it will be like this, or it can be both small r. Okay, so factors of one trait has no connection with factors of another trait. అంటే వన్ పేరెంట్ నుంచి క్యాపిటల్ వై సెగ్రిగేట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ వై రావాలని ఏమీ లేదు. It can be small y also, okay, or both can be small y also, anything. That's just a random crossing anamata, matter of chance antaru kada adi. So that is the law of independent assortment. Ante they are not dependent on each other. Which pair will be participating in the fertilization process, crossing law, which gamete will be participating, that gamete formation appudu which one will be participating, which allele pair, that is completely independent of each other. Okay, got it? So last topic heredity lo, then next we will also see about evolution topic. Okay, so sex determination in human beings lo, how is the gender of the baby decided? Suppose the baby will be a boy or it will be a girl, how that is decided? Gender or sex of the baby, how it is decided? Okay, న్యూ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ మ్యాథ్స్ ఉమా మ్యామ్ ఉన్నారు కదా ఆజాద్. సో ఉమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్. ఓకే, ఎస్ మిషన్ 600 ఫాస్ట్ గా వన్ షాటే కదా కంప్లీట్ అవుతుంది. దెన్ విల్ హ్యావ్ రివిజన్ సిరీస్ ఆల్సో. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ క్యారెక్టర్ ఫర్ దిస్ మెండల్ ప్రపోజ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్. ఎస్ మ్యామ్, వై క్యాపిటల్ వై మీద డామినెంట్ ఎలా అవుతుంది? దట్ ఈస్ డామినెంట్, క్యాపిటల్ వై ఈజ్ అ డామినెంట్ ట్రేట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్ ని స్మాల్ లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే వై క్యాపిటల్ అండ్ వై స్మాల్ అంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ అ రిప్రజెంటేషన్ గివెన్ బై మెండల్, బట్ దట్ ఈస్ అ డామినెంట్ ట్రేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ రెసెసివ్ ట్రేట్. ఓకే, so recessive is always suppressed, dominant is always expressed. Okay ma'am, how to focus on 12 hours study? Ma'am, you have to focus, madhya madhlo break తీసుకోండి, be alert and think about the consequence. మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు చదువుకోకపోతే what will be the next result మీకు ఎలా వస్తుంది? Once you imagine that, next, that's all, భయపడి మీరు చదువుకుంటారు. that is the only motivation. Okay, ట్విన్స్ ఎలా బాన్ అవుతారు మ్యామ్? నెవర్ డై. ట్విన్స్ లో ఏముంది అంటే సపోజ్ ఓన్లీ వన్ ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ ఫర్టిలైజ్ అయితే జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్, కానీ సమ్ టైమ్స్ 2 ఓవమ్స్ విల్ బి ఫర్టిలైజ్డ్. ఓకే, సో 2 ఓవమ్స్ ఒకవేళ 2 ఎగ్ ఫర్టిలైజ్ అయితే సో ట్విన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఈస్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. అంటే దోస్ ట్విన్స్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దే విల్ నాట్ బి సిమిలర్. డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ ఒక ఓవంతో ఫర్టిలైజేషన్ అయింది అనుకోండి, ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత దిస్ విల్ బి డివైడింగ్ ఇంటూ 2. సో దట్ ఈస్ డైజైగోటిక్ మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ అన్నమాట. ఓకే ఫైన్. సో హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్? సో ఇది ఒక రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ ఎంసీక్యూ తెలుసా? 1 మార్క్ లో ఎంసీక్యూలో ఎన్నిసార్లు అడిగినారు హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. So how many pairs అడిగినప్పుడు you should write 23 pairs, or you can simply write 46 in number. Okay, but if you write 23 chromosome, adi wrong. Your answer should be 23 pairs of chromosomes. Okay, okay Azad, maths lo 2 members you need. So Devilal sir was there, Devilal sir and Uma ma'am. Okay, fine. Nakshatra 23. Yes, 23 రాస్తే రాంగ్ నానా. యూ షుడ్ సే 23 pairs. మీరు ఓన్లీ 23 చెప్తే అది రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ షుడ్ సే 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఎస్ అక్షర, కరెక్ట్ ఆన్సర్. హర్షిత, వెరీ గుడ్. ఓకే, 46 క్రోమోజోమ్. ఎస్, 46 క్రోమోజోమ్స్ చెప్పొచ్చు మీరు,
కానీ పేర్స్ లో చెప్పినప్పుడు యూ షుడ్ సే 23 పేర్స్. ఐదర్ యూ సే 23 పేర్స్ ఆర్ యూ సే 46 క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో ఈ 23 పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఇది ఒక రిపీటెడ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా, MCQ లో కూడా అడుగుతారు. సో ఈ 23 పేర్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ 23 1 పేర్ ఈజ్ అలోజోమ్ and 22 pairs are autosomes. Okay, so autosomes ante these will be responsible for all other kind of characters or traits. Allosome ante this allosome only will decide whether the baby is a boy or a girl. Okay, so allosome chromosome ela untundi, males lo it is X and Y, females lo it is X and X. So X and X in female, X and Y in male, allosome. Okay, so we have 23 pairs of chromosomes. In this 23 pairs of chromosomes, 22 pairs will form the autosomes and only 1 pair will form the allosome or sex chromosome. Okay, so ikkada chudandi, so there are suppose 23 pairs of chromosomes. So many pairs are there na ikkada. Okay, so all this pair of chromosome lo one pair, ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడు పెద్దగా ఉంది కదా, this one and this one pair of chromosome is allosome. Okay, so allosome or sex chromosome, it is there to decide, this pair is will be deciding the gender of the baby. Okay, so let's try to understand this. So sperm ante, sperm lo see male chromosome ante X and Y. Okay, so sperm is a gamete. So sperm lo either X will be there or Y will be there. Okay, so which one is fertilizing, that is completely matter of chance. Okay, so X gamete of male chromosome will fertilize or Y gamete will fertilize. That is a completely random thing anamata. Okay, so you see here ovum or egg. Okay, female chromosome enti nana manaku X and X. So X and X kabatti edi fertilize aina, this is the same thing only. Okay, so ovum will have the X, like gamete lo only one will be present na, either X or either Y male case lo, female lo any one of the X, but it is the same only na, X or X it is same kabatti. So ikkada em aitundi, okasari crossing chuddam nana. For example, father chromosome lo X undi kada, if this X will be participating in the crossing, so mother di elago X and X same kabatti, father nunchi X if it is participating, then that becomes X and X, baby will be a girl. Mother father chromosome nunchi if Y is participating, then that will be X and Y, that is a boy. We'll see this crossing and I'll explain you. Wait, okay nisham, we'll do the crossing for this, then you will understand. Okay, so what's the chromosome for mother? X and X, and what's the chromosome for father? X and Y, isn't it? So let's do the crossing and understand this. So this is like father and mother. So father di ochesi X and Y always, mother is X and X always. Okay, so first aithe manam gamete segregation chesukovali. Gamete segregation lo X Y, ikkademo X and X. So mother lo gametes are same only, X and X, kani father lo it is different. Okay, so now do the Punnett square. Okay, so Punnett square lo ikkada you write down male and then female. So what are the male gametes? X and Y male gametes. Female gametes ఏంటన్నా మనకు ఇక్కడ X and X. Okay, now do the crossing. So it will be X and X, here X and X, here X and Y, ikkademo X and Y. Okay, okay, father chromosome will decide. Yes, Gulam, correct. Egg will not travel na, sperm will travel. Okay, egg will be there in the fallopian tube and sperm will travel till there and fertilization will happen there, Bhagdevi. Okay, so ikkada how many X and X we are getting nana? 2 times. Okay, and how many X and Y? Adi kuda 2 times. So 2 simplify cheseste manam 1:1 ante 50% chance will be there for a boy
and 50% chance will be there for a girl. Okay, so ఈ 50% chance ఏంటంటే there is 50% probability that the child can be a boy or the child can be a girl. Okay, so actually what is the deciding factor here? This Y is there na. Okay, gamete segregation appudu XY father the XY chromosome lo Y only will be deciding whether the baby will be a boy or a girl. ఎందుకంటే ఫాదర్ నుంచి ఒకవేళ X వస్తే anyway that will be girl only. Just this father నుంచి Y వచ్చినప్పుడు that is the boy. Okay, so father's chromosome will decide, is a deciding factor actually for boy or girl. Okay, yes, Harshita, ratio is 1:1 and 50% chance for boy or girl. Okay, yes Mahesh. Okay, ఇప్పుడు అర్థమైందా మహేష్ అండ్ ఆజాద్? అవునా? ఓకే మ్యామ్, క్లాస్ ఒక 15 minutesలో ఎండ్ అవుతుంది నాన్న. వీ హ్యావ్ ఎవల్యూషన్ టాపిక్లో కొన్ని టీఎస్ వాళ్ళకు ఎవల్యూషన్ టాపిక్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో అండర్స్టూడ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ క్రాస్ ద్వారానే మీరు ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ రైట్ డౌన్ అబౌట్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, from heredity chapter they are going to give you this question. This is the only essay question from this chapter. Okay, 4 mark questions lo you can get variations, then you can get something from evolution topic. Okay, monohybrid cross edo okati వాళ్ళు ఇస్తారు. 1 mark 2 mark question 1 mark questions like MCQs lo మీరు expect చేసుకోవచ్చు from this chapter. Important chapter only, this one also. Okay, so 6 marks లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ అడుగుతారు. సో ఎంటైర్ థింగ్ ఇది క్రోమోజోమ్ గురించి, హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ అలోజోమ్స్, వాట్ ఆర్ ఆటోజోమ్స్, ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి మీరు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత రైట్ డౌన్ హౌ ద క్రాసింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో స్పామ్ నుంచి విచ్ వన్ విల్ ఫర్టిలైజ్ అప్పుడు బేబీ గర్ల్ అండ్ ఏది ఫర్టిలైజ్ అయితే బేబీ బాయ్, అది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ 6 marks. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్. హెరిడిటీ చాప్టర్లో ఒకటే ఒక ఎస్సే క్వశ్చన్ ఉంది మనకు, and that is this one. Explain the sex determination in human beings. Okay, so AP students for 8 marks they can get, you can get it for 6 marks. TS students. Okay, never die TS. ఓకే ఓకే, ఫాస్ట్గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నాన్న. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేరా మీరందరూ? ఓకే చలో. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ ఒక స్మాల్ టాపిక్, ఒక 10 minutesలో ఇప్పుడు అయిపోతుంది చాప్టర్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో, సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఏప్స్ అని, దట్ ఈస్ ద థియరీ. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ఎలా అరైజ్ అయింది? ఇప్పుడు సపోజ్ 1 generation to another generation there will be variations కదా. సో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి సమ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఆ వేరియేషన్స్ అలానే జమ అయిపోతుంది అండ్ మెల్లగా ఇట్స్ అ స్లో ప్రాసెస్. స్లోలీ దేర్ విల్ బి ఎవల్యూషన్. అంటే ఒక గ్రాడ్యువలీ స్లోలీ దేర్ విల్ బి సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ని మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? దిస్ PDF విల్ బి ప్రొవైడెడ్, డోంట్ వరీ. క్లాస్ తర్వాత ఈ PDF పిన్ అవుతుంది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో. Process of gradual change in the characteristics of the population over successive generation. Okay, so from generation to generation, when there is gradual change in the characteristics, danni evolution antaru. Okay, and evolution is not a fast process, that is a very slow process. Generation to generation adi slowly gradual changes will be happening, that is only evolution. Okay, so there was a scientist called Charles Darwin. So Charles Darwin ఏమన్నారంటే న్యూ స్పీసీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ఎవల్యూషన్. ఇప్పుడు న్యూ స్పీసీస్ ఫార్మేషన్ ఎలా అవుతుంది? దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. సో దట్ వాస్ గివెన్ బై చార్ల్స్ డార్విన్. ఓకే, so evolution can occur by 2 mechanisms. One mechanism is natural selection, another mechanism is genetic drift. Okay,
సో టూ మెకానిజం ద్వారానే ఎవల్యూషన్ అనేది ఇట్ వాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అండ్ చార్ల్స్ డార్విన్, he is the scientist responsible for explaining all this. Okay, so చూద్దాం యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది, ఎవల్యూషన్ కి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ ద థింగ్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విల్ గివ్ మోర్ అండ్ మోర్ వేరియేషన్స్. ఆ వేరియేషన్స్ వల్ల ఎవల్యూషన్ విల్ బి సీన్. కానీ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో వేరియేషన్స్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ అనేది దట్ ఈస్ నాట్ సో ప్రామినెంట్ ఇన్ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో బేసికలీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విల్ లీడ్ టు ఎవల్యూషన్ అన్నమాట. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారానే ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో దేర్ విల్ బి మోర్ వేరియేషన్స్ నా. ఓకే, సో ఆ వేరియేషన్స్ ఓన్లీ లీడ్స్ టు ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేది ఒక మంచి స్టోరీ ఉంది నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ద్వారా హౌ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే సపోజ్ బీటిల్ పాపులేషన్ వాజ్ దేర్. యూ కెన్ సీ హియర్ రెడ్ కలర్ బీటిల్. సో బీటిల్ మామూలుగా రెడ్ కలర్నే ఉంటుంది. ఓకే, కానీ జస్ట్ బై మ్యూటేషన్ ఒక గ్రీన్ కలర్ బీటిల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఓకే, సో అది ఒక వేరియేషన్ అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది తెలుసా, క్రో విల్ ఈట్ అవే ద రెడ్ కలర్ బీటిల్. ఓకే, క్రో అయితే అన్ని రెడ్ కలర్ బీటిల్ని తినేస్తుంది. ఎందుకు, ఆ బీటిల్ గ్రీన్ కలర్ గ్రాస్ పైన ఉన్నప్పుడు క్రోకి కనపడట్లేదు కదా. సో ఇట్ విల్ ఈట్ అవే ఆల్ ది రెడ్ కలర్ బీటిల్స్. ఓకే, అండ్ గ్రీన్ కలర్ బీటిల్ అక్కడ లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ బి సీన్ బై ద క్రో. ఓకే, అందుకే ఏమైతుంది ఇక్కడ మెల్లగా దిస్ గ్రీన్ కలర్ పాపులేషన్ ఓకే విల్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ క్రో ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద గ్రీన్ బీటిల్. అందుకే దాన్ని తినట్లే, వదిలేస్తుంది. కానీ రెడ్ కలర్ బీటిల్ దాన్ని కనపడుతుంది కాబట్టి రెడ్ కలర్ బీటిల్ ఈజ్ ఈటన్ బై ద క్రోస్. సో స్లోలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యు నో, all the red color beetles will be finished, like it will be eaten by the crow, and finally green color beetle will be there. Okay, so this is actually basically red color. Beetle color was red only, but due to this process finally green color beetle are there and no red color beetles will be left out. So this is natural selection. Ante organisms with trait that have better suits the environment are more likely to survive. ఏ ఆర్గానిజం అయితే ఎన్వైరన్మెంట్ కి బెటర్ సూటబుల్ ఉంటుంది కదా అదే సర్వైవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి దట్ విల్ నాట్ బి సర్వైవింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. అంటే నేచర్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ ఓకే విచ్ వన్ విల్ సర్వైవ్, విచ్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ అంటే సిచ్యువేషన్ కి బట్టి. ఈ సిచ్యువేషన్ రెడ్ బీటిల్ కి సూట్ కాలేదు కానీ గ్రీన్ బీటిల్ కి సూటబుల్ అయింది కదా, అందుకే ఆ గ్రీన్ కలర్ సర్వైవ్ అయింది బట్ రెడ్ కలర్ వాజ్ గాన్ slowly. Okay, Kavya, Drosophila melanogaster, ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ లో యూ మైట్ హావ్ సీన్ స్మాల్ ఫ్లైస్, సో దట్ ఈస్ డ్రాసోఫిలా. ఓకే, సో ఆ డ్రాసోఫిలా మీద మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వేర్ డన్ ఇన్ జెనెటిక్స్. ఫ్రూట్ ఫ్లై, ఎస్, నాట్ విజిబుల్. యా, గ్రీన్ కలర్ నాట్ విజిబుల్ ఎందుకంటే అది కలిసిపోతుంది కదా గ్రీన్ గ్రాస్ తో. గ్రీన్ గ్రాస్ కలర్ తో కలిసిపోతుంది కాబట్టి క్రోకి కనపడట్లే, అందుకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈటింగ్ దట్ గ్రీన్ బీటిల్. అండ్ ఫైనలీ రెడ్ వన్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఓన్లీ గ్రీన్ వన్ ఈస్ సర్వైవింగ్. సో దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ద్వారా ఎవల్యూషన్ ఎలా అయింది చూసారా. సో స్టార్టింగ్ లో బేసికలీ కలర్ ఆఫ్ బీటిల్ వాజ్ రెడ్ ఓన్లీ బట్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్రీన్. ఓకే, ఇంకొక సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే genetic drift. So what is this genetic drift? Let's see. For example, red color beetle are there. Okay, and దాంట్లో ఒక్క blue color beetle ఉంది నాన్న. Okay, so ఆ blue color beetle by mutation, okay, that blue color beetle is reproduced. So ఒక రోజు ఏమైంది, one elephant will come and stamp all the red color beetle. Okay, అంటే ఇది ఒక జస్ట్ యాక్సిడెంట్ అన్నమాట. సో యాక్సిడెంటలీ ద ఎలిఫెంట్ ఇస్ స్టాంపింగ్ ఆల్ ద రెడ్ కలర్ బీటిల్స్. అప్పుడేమైతుంది, బ్లూ కలర్ బై ఛాన్స్ మిగిలిపోయింది, అంటే యాక్సిడెంట్ లో అది దట్ వాజ్ నాట్ ఎ పార్ట్. సో మెల్లగా దిస్ బ్లూ కలర్ విల్ అగైన్ రీప్రొడ్యూస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ అండ్ రెడ్ కలర్ అలాగే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ బై ఛాన్స్, మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఆర్ బై ఎనీ యాక్సిడెంట్ ఆర్ న్యాచురల్ కలామిటీ వల్ల ఒక పాపులేషన్
ఫినిష్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకొక పాపులేషన్ విల్ రిప్రొడ్యూస్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్రో ఇన్ పాపులేషన్, గ్రో ఇన్ ఇట్స్ నంబర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. అర్థమైందా? సో సర్టన్ వెరైటీస్ విల్ సర్వైవ్ బై మ్యాటర్ ఆఫ్ ఛాన్స్. సో దట్ ఈస్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ యశ్వంత్. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్, దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. కార్తికేయ, మ్యూటేషన్ అంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ కాపింగ్ అప్పుడు సమ్ ఇన్యాక్యూరసీ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ ఫాదర్ అండ్ వన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ డిఎన్ఏ కాపింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ నా. సో దట్ డిఎన్ఏ కాపింగ్ ఈజ్ నాట్ 100% accurate. దానివల్లనే వేరియేషన్స్ విల్ బి అరైజింగ్. ఓకే, షైనీ, ఎస్. Charles Darwin important topic. Yes, mission 600. Charles Darwin important topic only. Okay. Situation 3 ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైతుంది, సపోజ్ దిస్ రెడ్ బీటిల్ ఇస్ దేర్, దానికి ఫుడ్ దొరకలే అనుకోండి, అంటే ఇట్ విల్ ఫీడ్ ఆన్ ద గ్రాస్ ఆర్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ సపోజ్, అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ అంటే దానికి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోయింది. ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు దట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ సైజ్, అంటే దాని సైజ్ తగ్గిపోతుంది. కానీ దాంట్లో జెనెటికలీ ఏం చేంజెస్ జరగలే కదా, జస్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్. ఓకే, కానీ జెనెటికలీ మళ్ళీ దానికి ఫుడ్ దొరికితే ఇట్ విల్ అగైన్ బికమ్ లైక్ దిస్ హెల్దీ. ఓకే, సో సైజ్ ఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బీటిల్స్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ఫుడ్ అన్అవైలబిలిటీ, లెస్ ఫుడ్. కానీ నో చేంజెస్ ఇన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ అలానే ఉంటుంది, మళ్ళీ దానికి ఫుడ్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇట్ విల్ బికమ్ హెల్దీ. ఓకే, రివిజన్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? పండు, రివిజన్ ఫస్ట్ అయితే 1 షాట్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి నాన్న, తర్వాత వీ విల్ ఓన్లీ స్టార్ట్ ద రివిజన్. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఫస్ట్ చదువుకోండి చాప్టర్ని ఫాస్ట్గా, దెన్ రిపీటెడ్లీ డూ ద రివిజన్స్. ఓకే, సో డార్విన్ తర్వాత దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లామార్కిజం. లామార్క్ వాజ్ ద సైంటిస్ట్, అతను కూడా థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఇచ్చాడు, కానీ దట్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, సో హీ గేవ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. అండ్ ఇంకొక సైంటిస్ట్ విస్మాన్, హీ హ్యాస్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ మైస్ టేల్. అంటే ఒక జనరేషన్లో మైస్ టేల్ని కట్ చేస్తే హీ సెడ్ దట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా టేల్ రాదు అని, కానీ అలా జరగలేదు. ఏంటంటే సపోజ్ యూఆర్ కటింగ్ ద టేల్ ఆఫ్ ద మైస్ ఇన్ 1 generation, నెక్స్ట్ జనరేషన్లో టేల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బికాస్ జెనెటికలీ, ఓకే, tail is there in the genes only, genetic material load. So that is acquired trait will not be passed on to the next generation. Only inherited traits will be passed to the next generation. Okay, for example, you are learning guitar. Okay, lekapothe you are learning some Bharatanatyam, classical dance. So that will not be passed on to your next generation. For example, మీ పేరెంట్స్ కి సింగింగ్ రాదు, కానీ you are a very good singer. మీకు ఎలా వచ్చింది? You have learnt it in your life span. Okay, so మీరు మీ లైఫ్లో you have acquired that trait, మీరు నేర్చుకున్నారు. సో అది acquired trait అన్నమాట. సపోజ్ బైసైకిల్ రైడింగ్. ఓకే, సో బైసైకిల్ రైడింగ్ మీరు నేర్చుకుంటారు కదా, బై బర్త్ మీకు వస్తుందా బైసైకిల్ రైడింగ్ ఆర్ కార్ డ్రైవింగ్? రాదు కదా. సో అది మీరు లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటారు. సో అది acquired traits which is acquired in our lifetime. Inherited traits ఏంటి? సపోజ్ కలర్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ కలర్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. అది మీరు కావాలంటే కూడా యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్. అర్థమైందా? విచ్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఇస్ అక్వైర్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైమ్. మీ లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటారు, అది అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. సో దిస్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై విస్మాన్. ఓకే, Charles Darwin, he only proposed the natural selection theory. Okay, so he had a ship. A ship పేరు వచ్చేసి HMS Beagle. So he used to travel to islands and group of birds ని స్టడీ చేసి he gave the theory of evolution అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ సైంటిస్ట్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నానా? లామార్క్, డార్విన్ అండ్ విన్స్మాన్. ఓకే, దీస్ 3 scientists. సో ఫైనలీ డార్విన్స్ థియరీ ఓన్లీ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్స్లో ఏం అడుగుతున్నారంటే ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్కి ఎవిడెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మన ప్లానెట్ ఎర్త్ మీద ఎవల్యూషన్ జరిగింది అని దానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటి? దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ 3 ఎవిడెన్సెస్: హోమోలోగస్ అనలాగస్ ఆర్గన్,
evidences from embryology and evidences from fossils. Okay, so this was the question for your seniors. Last year ఈ particular question exam లో వచ్చింది, final exam లో 4 marks లో what are the evidences of evolution అని. ఓకే, సో evolution evidences 4 marks లో అడిగినప్పుడు you first mention ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ అన్నమాట. homologous analogous, evidences from embryology, evidences from fossils. Okay, then we have to explain all these 3 headings. Okay, ఆజాద్ ఏమైంది నాన్న? డాగ్, పిగ్, ప్యాడీ అన్ని సైంటిఫిక్ నేమ్ కావాలా? ఓకే మహేష్. ఓకే మ్యామ్, నాకు ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ ఆన్సర్ వస్తలేదు నాన్న? సమీక్ష డీర్ నుంచి జిరాఫీ వచ్చింది కదా? నాట్ రియల్లీ. ఓకే, ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ బట్ నాట్ రియల్లీ. Okay, chalo. So let's see this one. Very, very important question, Nana. Okay. Lamarck proposed that these acquired traits are passed. Yes, Kavya. Lamarck proposed that acquired traits are passed from one generation to another generation, but that is not the case. Acquired traits will not be passed from one generation to another generation. Okay. So, ikkada chudandi. Homologous, analogous, how it is evidence for evolution. Evolution jarigindi ani daniki oka evidence annamata, proof annamata. Ela ippudu homologous organs and analogous organ ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కటే కూడా సెపరేట్ గా అడుగుతారు నాన్న 4 మార్క్స్ లో, డిఫరెన్సెస్ లో. ఓకే, సో హోమోలోగస్ అనలాగస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. హోమోలోగస్ అంటే స్ట్రక్చరలీ ఇట్ విల్ బి సిమిలర్. ఓకే, సపోజ్ 2 ఆర్గానిజమ్స్ ని మనం కంపేర్ చేస్తే అది స్ట్రక్చర్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. స్ట్రక్చరలీ దే ఆర్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ఫంక్షన్, అంటే ఫంక్షనలీ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 limbs ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, 4 limbs ఆఫ్ క్యాట్, వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్, ఇవన్నీ హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్. అంటే మీరు ఒకవేళ స్ట్రక్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో స్ట్రక్చరలీ ఇట్ విల్ బి సేమ్. మ్యాన్ 4 limbs అంటే ఇవి హ్యాండ్స్. ఓకే, బోత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ 4 limbs అండ్ కాల్ వచ్చేసి హైండ్ limbs. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఆర్గానిజం అంటే మ్యామల్స్ లో ఎస్పెషలీ దే విల్ హ్యావ్ 4 limbs అండ్ హైండ్ limbs. సో మ్యాన్ 4 limbs ఆర్ క్యాట్ ది ఆర్ బ్యాట్ ది 4 limbs కూడా మీరు చూస్తే కనుక దే ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ బట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ కదా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద హ్యాండ్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్, cat will use the 4 limbs for some other purpose. Okay, so functionally it is different but structurally it is same. అలాంటి ఆర్గన్స్ ని హోమోలోగస్ ఆర్గన్ అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ హోమోలోగస్ ఆర్గన్ ఆర్ డైవర్జెంట్ ఎవల్యూషన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. అనలాగస్ ఏంటి? డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ జస్ట్ ఉల్టా. ఓకే, జస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ హోమోలోగస్. Analogous lo structurally it will be different but functionally it will be same. For example, wings of butterfly, wings of flies, they are structurally different kani function okate for flying. Okay, but structure meer chuste that structure will be different. So this is giving rise to convergent evolution. Okay, what kind of evolution? Convergent evolution. Okay, yes Kartikeya, heredity is one important chapter only. Okay, important chapter but very good part ఏంటంటే this chapter లో మీరు కొన్ని important concepts ని చదువుకుంటే చాలు. It's a very small chapter, అంటే conceptually small. Okay, 2-3 concepts ని చదువుకుంటే you will get this chapter. Okay, yes Manoj, inheritance of acquired traits. Yes, that was given by Lamarck. నింబిన్ ఆల్కలాయిడ్. సౌమ్య ఆల్కలాయిడ్ ఇక్కడ లేదనా మనకు ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ చూద్దాం. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్ 1 షార్ట్ లో. సో నెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి? వెస్టిజియల్ ఆర్గన్. నెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ జరిగింది అని దానికి ఇంకొక ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్. ఓకే, సో వెస్టిజియల్ ఆర్గన్ చూడండి, హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ 1 మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్ అన్నమాట. వెస్టిజియల్ ఆర్గన్ అంటే ఏంటి? now it is present but it is not functional అన్నమాట. అంటే ఒకప్పుడు it was useful but now it is non functional. సో దీని ద్వారా కూడా ఎవల్యూషన్ జరిగింది అని we can prove. This is one evidence అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపెండిక్స్.
హ్యూమన్ బాడీలో అపెండిక్స్ అనేది ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కదా, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర. సో ఆ అపెండిక్స్ కి ఏం ఫంక్షన్, ఇప్పుడు ఏం ఫంక్షన్ లేదనమాట. ఒకప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఫంక్షన్, కానీ నౌ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనల్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ ద బాడీలో ఉంది, కానీ దాని ఫంక్షన్ ఏముండవు. ఓకే, సో సచ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్. అండ్ మీకు తెలుసా మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో we have so many vestigial organs. అందుకే హ్యూమన్ బాడీని మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, సపోజ్ కాకిక్స్ అంటే టేల్ బోన్. అర్లియర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ టేల్, బట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ టేల్. అర్లియర్ అంటే ఎప్పుడో అన్సెస్ట్రల్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ జరిగింది, ఆ టేల్ పార్ట్ వచ్చేసి చాలా చిన్నగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉంది, ఆ బోన్ ఉంది. ఇప్పుడు మన బ్యాక్ బోన్లో లాస్ట్ బోన్ విల్ బి దేర్, కాకిక్స్ టేల్ అంటారు దాన్ని, టేల్ బోన్. బట్ ఇట్ ఈస్ not a tail right now. Okay, so we don't have tail, but evolution ద్వారా అది చిన్నగా అయింది. Okay, then tonsils, yolk sac, there are many examples for vestigial organ. Okay, homo sapiens are human being, ma'am. అవును నాన్న. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవల్యూషన్ ఎలా అయింది అంటే, సో ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఒరిజిన్ ఈజ్ ఆఫ్రికన్ ఒరిజిన్ ఓన్లీ. మీకు తెలుసా? సో ఎంటైర్ వరల్డ్ లో హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఒరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి అయింది అంటే, ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఆఫ్రికన్ పార్ట్. అక్కడి నుంచి ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది, అండ్ ఇట్ గాట్ స్ప్రెడ్ టు ద ఎంటైర్ ప్లానెట్. ఓకే, ఏంటి నాన్న సమీక్ష, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? అపెండిక్స్ యశ్వంత్, యాక్చువల్లీ అర్లియర్ డేస్ లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దే యూస్ టు ఈట్ గ్రాస్ అంటే గ్రాస్ కాదు, రా ఫుడ్ వితౌట్ కుకింగ్. ఓకే, అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా తినడం, ఆర్ వితౌట్ కుకింగ్ ని ఫుడ్ తినడం. ఎందుకంటే ఫైర్ వాజ్ నాట్ ఇన్వెంటెడ్ కదా, డిస్కవర్డ్ దట్ టైమ్. ఓకే, సో ఫైర్ వాజ్ నాట్ డిస్కవర్డ్ కాబట్టి అన్కుక్డ్ రా ఫుడ్ ని తినేవాళ్ళు కదా. సో ఆ రా ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి అపెండిక్స్ రోల్ ఉంటుంటే, కానీ తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ కుకింగ్. ఫైర్ డిస్కవరీ తర్వాత కుక్డ్ ఫుడ్ తినడం, హ్యూమన్ బీయింగ్ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ కుక్డ్ ఫుడ్. అందుకే అపెండిక్స్ మెల్లగా ఇట్లా నాన్ ఫంక్షనల్ ఆర్ వెస్టిజియల్ అయిపోయింది. ఓకే, రియా ఎవరువా? ఎందుకు నాన్న రియా ఎక్కడ? రియా ఎవరు? రియా ఇక్కడ లేదు. ఓకే, చలో 9th class. Yes, 9th class కోసం we have a plan, we'll be doing it. So with this we have completed heredity and evolution. Okay, so heredity chapter లో you have monohybrid, dihybrid cross, తర్వాత Mendel 3 laws, then why Mendel selected pea plant, why variations, how it is beneficial. Okay, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఎవల్యూషన్ లో వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అంటే, you just have to study evidences of evolution. 3 evidences ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. సో వెస్టిజియల్ ఆర్గన్ సెపరేట్ గా అడుగుతున్నారు 4 మార్క్స్ లో, లేకపోతే అనలోగస్ హోమోలోగస్ ఆర్గన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో సీ దాట్. అండ్ బ్లడ్ గ్రూప్ క్రాసింగ్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ గ్రూప్ మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, ఫైన్. అదే గ్రాస్ అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కి తినేవాళ్ళు కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అపెండిక్స్ వాజ్ యూస్ఫుల్, బట్ నౌ అపెండిక్స్ హ్యాస్ నో రోల్ బికాస్ వీఆర్ ఈటింగ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ. ఓకే, చలో, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్, అండ్ వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఇన్ అనదర్ సెషన్ టుడే ఈవినింగ్. సో టుడే ఈవినింగ్ 8 o'clock we have our environment. So you can listen to that once again. So bye, take care and prepare well for your examination. We'll be meeting again soon. Chalo, bye. Yes, this PDF I'll be providing you. Oka 3-4 hours lo meeku PDF session description lone upload aitundi. Okay. Yes, Mojesh. Manivardhan. Okay, Nana. PDF I'll provide, Nana. Don't worry. Okay. So TS వాళ్ళకి హెరిడిటీ PDF సెపరేట్ గా ఉంటుంది, AP వాళ్ళకి కూడా హెరిడిటీ PDF సెపరేట్ గా ఇస్తాను. ఓకే, బికాస్ ఎవల్యూషన్ చాప్టర్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ ఎవల్యూషన్ పార్ట్. అది
ఏపీ స్టూడెంట్స్కి లేవు కాబట్టి ఓకే. ఓన్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ద హెరిడిటీ అండ్ ఎవల్యూషన్ బోత్. ఓకే ఓకే నాన్న, చలో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి.